To formally commence today's proceedings, it's my privilege to invite dignitaries to grace the dais. May I respectfully request our Deputy General Manager, Mr. M.V. Chandrasekhar sir, to grace the dais. May I now request star of the evening, Mrs. K. Kasthuri, Regional Manager, Chennai Regional Office, to grace the dais. May I now request Mr. Jagadishan sir, Kasthuri ma'am's husband, to grace the dais. Ladies and gentlemen, I now request everyone to rise as we play Tamil Thai Vazhuthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுனே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. Today is the occasion where our regional manager, Mrs. K. Kasthuri, is superannuating. It gives me immense pleasure to welcome our esteemed DGM, Mr. M.V. Chandrasekhar sir, regional managers, Mrs. Aruna ma'am, Mrs. Chandragauri ma'am, Mrs. Gayatri ma'am, Mr. Murugesan sir, and Mrs. Vijaya ma'am, and our retired regional manager, Mrs. Rajeshri ma'am. I take equal pleasure in welcoming Mr. Jagadishan sir and all her family members, and last but not the least, the wonderful colleagues who have all gathered here today. Now I request Dr. Shravan to read the official citation and biography of our guest, Mrs. Kasthuri ma'am. Good evening, everybody. First of all, I thank HRM department for giving opportunity to read biodata and service record of my beloved regional manager, Mrs. Kasthuri ma'am. Ma'am, Mrs. K. Kasthuri, SR number is 23962, born on May 23rd, 1966, as a second child to Mr. Chidambaram and Mrs. Kamakshi. Ma'am has one elder brother, Mr. B. Rajkumar, who worked as an IT professional, and sister-in-law, Mrs. Anu, working as a director in Willis Broker Company. Both settled in the USA. Ma'am had one younger sister, late Dharani, worked as a personal secretary to top official in MMC company. You just ordered from Mint. Date of joining of Mrs. Kasthuri in New India, it is January 11th, 1988.
Her last designation is a regional manager at Chennai Regional Office. She had qualification of association exam from Insurance Institute of India, and her superannuation date is May 31st, 2026. Regarding the family details, Mrs. K. Kasthuri married to Mr. Jagadishan on February 9th, 1992, who is an ex-New Indian and currently working as a Chief Business Officer in Risk Care Broking, Bombay. Ma'am has one daughter, Mrs. Divya, working as Senior Producer in Prodigious Advertising Making Company. She was married to Mr. Navanidhar, working in Novartis, Hyderabad. Both of them are blessed with one kid, Master Sri Rudra. Ma'am has one son, Mr. Karthikeyan, working in DLF Chennai and preparing for UPSC exams. About the detailed work experience, ma'am joined on January 11th, 1988 as a typist and her first posting is Mylapore branch. Within 1.5 year, got promoted as a stenographer. That is from September 9, 1989 to September 9, 1993. She worked in Radhakrishna Salai office and currently it's a bank assurance office. At the end of 1993, she was transferred to Bhopal on spouse grounds. Worked in DO of Bhopal and later transferred to Bhopal RO. In the year 2000, she was promoted as WAO and posted Vidisha branch. In 2001, as a WAO, again transferred to Bhopal RO in Motor Technical Department. In 2003, ma'am was promoted to AO and transferred to Chennai RO in Motor Technical Department. So, from 2003 to 2007, she was as a AO in Chennai RO. From November 1st, 2007 to March 31st, 2009, ma'am served as a assistant manager in Chennai Regional Office, Motor Technical Department. From April 1st, 2009 to July 15, 2014, ma'am served as a assistant manager and transferred to Velacheri DO on request transfer. They worked as a second officer, overlooked underwriting and claims. From July 16, 2014 to September 17, 2015, as a assistant manager, ma'am serviced in Chengalpat branch. From September 18, 2015 to August 22, 2017, ma'am serviced as deputy manager in Kanchipuram DO. From August 23, 2017 to September 11, 2018, ma'am served as senior branch manager in Tambaram branch office. From September 12, 2018 to September 8, 2022, as a senior divisional manager, she worked in Adayar divisional office, overlooked underwriting and claims operations. From September 9, 2022 to April 21, 2024, as a senior divisional manager in T Nagar DO. Ma'am handled the Ford business, later the office converted to Maruti Underwriting and Claims Hub. During ma'am's tenure, this office showed the highest accretion. Also, the 2024 floods are a big blow to Chennai region with 21,000 flood claims. Ma'am handled all the claims without a single grievance. April 22, 2024 to May 22, 2025, for about 1 year, 1 month, ma'am promoted as a regional manager to Madurai regional office, and she overlooked she departments auto tie-up, agency department, bank assurance, and brokers department. Later in May 22, 2025 to May 31st, 2026 currently, as a regional manager, she was transferred to Chennai regional office. Here in Chennai RO, she undertook the departments of health department, motor department, broker, legal department, and oversaw 15 operating offices. During ma'am's tenure, ma'am took few initiations for major IRDA commitments like help desk at 3 major hospitals. Also, ma'am took few major wellness programs, initiations like walkathon, health checkup camps to bank customers, health talks. Thank you. Thank you, Dr. Shravan, for taking us down the memory lane and reminding us of Madam's incredible milestones.
May I now respect our respected regional manager, Mr. Murugesan sir, to honor Mr. Jagadishan sir with a shawl. May I now request our respected regional manager, Mrs. Chandragauri ma'am, to honor Kasthuri ma'am with a shawl. Thank you. Behind every successful professional is a strong pillar of support at home. Today, we are incredibly honored to request Mr. Jagadishan sir and Kasthuri ma'am to exchange garlands to celebrate this milestone. Sir, you first portrait. Ladies and gentlemen, I take absolute privilege in requesting our esteemed DGM to address the gathering. From one to the second actually of the day. So 3 retirements happening today. One of Satyabama which I addressed in the afternoon. The one now of Kasthuri and tomorrow that of Mr. Kesavan. Kasthuri வந்துட்டு என்னுடைய one of the best friends அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போ. Actually I have to tell that she is a friend instead of anything else. நிறைய மேபி ப்ராபப்ளி டியூரிங் தி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய நாங்கள் மூவ் பண்ணுறது அஃபிஷியலில் ஒன்றும் நான் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி எனிமையாக இருந்தாலும் சரி ஒரே மாதிரி தான் சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது உண்டு எப்படியும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து கேள்வி கேட்குறது வந்து வி வில் பி doing it in a regular professional way. But whenever it comes to any thing regarding any advisories, generally I take a counsel. Listen பண்ணுவேனா இல்லையா அப்படிங்கிறது வேற விஷயம். But I take a counsel from her actually about what is to be done in this particular set of circumstances, how to go forward அப்படிங்கிறது. The relationship started நாங்களாம் 1987 அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோமே தவிர 1987 to 98 வந்துட்டு ஜாஸ்தி பப்ளிக்காக வந்து இதில் நியூ இண்டியா சென்னை ஆர்வலாம் அவ்வளோ பேருக்கு எனக்கு தெரியாது. the first phase was from 1987 to 1991. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மேபி ஒரு 20 பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் ஜாஸ்தி என்ன நான் சென்னை ஆர்வல் அப்போ இருந்தபோது. பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு கீப் எ வெரி லோ ப்ரொஃபைல். ஐ டிட் நாட் கம் டு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் அட் ஆல்.
Maybe once or twice I would have come to regional office for attending some interview or anything. But other than that, I would never have been in the regional office. So, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 1999, I came back to Chennai Arva. I was in the salary department. So, almost everybody at Chennai came to know of me. And I went back to divisional office in 2000. 2003, she came back and she was in the motor technical department at the regional office, and we had quite a good interaction at that point of time. Appadan vandu we had a very good interaction. Maybe almost every day with one file or the other. We were doing quite a big number of motor policies in T Nagar divisional office at that point of time. And there were quite a lot of claims. Every day there will be a regional office limit claim which we would be discussing. She was in the motor technical department and used to do a meticulous, careful job actually. நாங்கள் போட்டுன்னு வர்றது எல்லாத்துலேயும் எப்படியும் ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. And it so happened that she had to report to me and I had to find fault in hers actually. So it went on like that, and then the first innings was over, and then again we had an interaction when I was heading the regional manager position la irukumbodhu avanga vandu she was working in the Maruti hub la she was working, and then அப்போ we had a good time. Again we were interacting. எப்படி வந்து மாருதி பிஸ்னஸ் வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து we were working together. Not a very agile person. மார்க்கெட் ரியாலிட்டிக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக அதாவது மாருதி ஹப்புக்கு எப்படி வேலை செய்யணுமோ அது வந்து ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். அது சாதாரண மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது அது வேறு செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். ஸோ தட் ஷீ யூஸ்டு டு அடாப்ட் வெரி ஃபாஸ்ட். எந்தெந்த ரோலில் உட்கார வைக்கிறோமோ அந்த ரோலை டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிட்டுருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் விச் இஸ் வெரி வெரி பாசிட்டிவ் அபவுட் கஸ்தூரி. அண்ட் I had enjoyed working with you. Really, it was a very good time. In fact, actually, I used to say that when there is an officer we can trust with, நான் ஜென்ரலி அதுதான் பண்ணுவேன். நான் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் கோ இன் டு டீட்டெயில் இமீடியட்லி. கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போய் பார்க்க மாட்டேன். அந்த இது வந்துட்டு ஐ கேன் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் திங் தட் ஐ டிட். தட் இஸ் ஹவு யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் நெக்ஸ்ட் லெவல். எல்லாத்தையும் அவங்க பார்க்குறது எல்லாத்தையும் நம்மளே உட்காந்துட்டு திருப்பி பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க தென் இட் பிகம்ஸ் எ சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ டோன்ட் ஜென்ரலி டூ தட். And they lived up to my expectation almost through. And we had a good time, in fact. So really good teamwork we did. And we crossed a lot of milestones. Basically, Chennai RO did do 1,500 crores last year, mainly because of the support that I had received from all my officers. And she was one of the main pillars. So she had done both motor and health, which were the major contributors for the region's performance actually. 1,500 crores la vandu 500 கோடி மோட்டார், 500 கோடி மெடிக்ளைம். சரி பாருங்க, கம்மியாக சொல்லிட்டேன் நான். 750 கோடி இது. ஸோ 1,250 crores வந்துட்டு ஒன்லி in these two departments she has handled. That means 1,500 1,250 crores was coming from the two departments that was handled by her. Apart from that, she was also handling a few more departments, and counseling also was of the officers under her charge. Nearly around 12 or 13 officers were there under that. And also, as was being told, many in the activities like கஸ்தூரி இந்த இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டோல்ட் ஹர் ஜஸ்ட் ஒரு இதுவாக தான் சொன்னேன். நம்ம வந்து வை வி ஷுட் நாட் டூ அ வாக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டட் அண்ட் எண்டட் வித்தவுட் மை ஈவன் எனி. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் டப்பக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நான் என்னோட இதுவே இல்லை அதில் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக நான் ஒன்றும் அதில் உள்ளே போய் இறங்கவே இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ த என்டையர் திங் வாஸ் டன் பை ஹர் அண்ட் ஷி மேனேஜ்ட் இட் ஸோ வெல். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்றுத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாக்கா த vigor with which she carried out the activity was all astonishing.
really a good time we had. In fact, actually, I would have enjoyed if she had retired later than me, actually. I was telling the same thing. And she makes the moment lighter, actually, by she has a very quick wit, and she makes the moments lighter by talking some lighter things when we are very serious and when the things are going out of head. So talk something which brings down the heat. That is something which she does very effectively, and it disperses the, not with any other intention, just to bring down the heat. And then I will anyhow the heat will continue for some more time, but the intensity would have gone, actually. So that gives, see, when we are with a boiling head, the decisions will not be so correct. So when you make a joke at that point of time, probably the heat comes down and you have a better rationale to think about at that point of time. So that way she had helped me many times, actually. In a day to day, it is a regular thing. Then I will miss you for the rest of the 1 month, actually, at least for the tenure to close. So I would wish you a very healthy, happy second innings, and I'm eager to join you soon. Thank you so much. Thank you, sir. Having worked under Kasthuri ma'am, actually, as our DGM sir mentioned, I have always admired her sense of humor. And I now request Mr. Murugesan sir to share a few words about Kasthuri ma'am. Respected DGM sir, Kasthuri madam, Jagdishan sir, and their family members, and my dear friends. So, as DGM told, it is a second farewell function in our region today, in our Auro today. So, regarding Kasthuri madam, when I was promoted as a Scale 5 officer, initially I was posted at Coimbatore regional office. Then subsequently, when my order came, I got shocked that I was posted at Chennai Aro. Not for shocking for Chennai Aro, change. So at that time I got to know that Kasthuri madam was posted at Madurai Aro. நான் நினச்சேன், ஏன் மதுரைக்கார மெட்ராஸ்லேயும் மெட்ராஸ்காரங்களையும் மதுரையும் போட்டிருக்கிறாங்களே, அவங்கவுங்களும் அங்கங்கே போட்டிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் மேடம் ஐ நோ ஹேர். அதுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லாம் கிடையாது. கொஞ்ச நாள் கழித்து மேடம் தான் என்னை ஃபோனில் கூப்பிட்டாங்க. பேசி அப்போ தான் ஐ ஸ்போக் டு ஹேர் ஓவர் ஃபோன். ரொம்ப வருஷமாக தெரிஞ்ச பழக்கமான மாதிரி அவ்வளோ கேஷுவலாக ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ரிகார்டிங் மை செல்ஃப் அண்ட் ரீஜனல் ஆஃபீஸ், மை ப்ரீவியஸ் போஸ்டிங்ஸ், எவ்ரி திங். அப்புறம் நான் மதுரைக்கு சென்னைக்கு கேட்டிருக்கேன், வந்துருவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லலை. பட் ஐ ஹர்ட் ஆஃப்டர் கம்மிங் டு சென்னை ரீஜனல் ஆஃபீஸ், என்னை பற்றின ஒரு உண்மையாக பொருளியான்னு சொல்கிறது தெரியல. அவர் வாயே திறக்க மாட்டார், சிரிக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆமான்றார் அவர். பட் ஷீ மேட் மீ டு டாக் மோர் அண்ட் ஸ்மைல் மோர். தேங்க்யூ. ஸோ கஷ்டமான காலங்களில் கூட அதை எப்படி லைட்டராக எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத டெஃபினட்டாக ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மேடம். அஃபிஷியல் கெப்பாசிட்டிலையும் சரி, பர்சனல் கெப்பாசிட்டிலையும் சரி, வென் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் சம் ஹார்ட் டைம்ஸ், ஸோ அதை கூட அவங்க ரொம்ப லைட்டராக அதை மாற்றி விட்டாங்க. ஸோ அதை எவ்ரிபடி ஷுட் டெவலப் தட் ஹேபிட் ஸோ தட் இட் வில் ஈஸ் அவர் மைண்ட், ஸோ தட் அடுத்ததை நம்ம நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருக்க முடியும். அதர்வைஸ் நம்ம அங்கேயே ஸ்டக் ஆகி அதை பற்றியே நினச்சிட்டே இருந்து நம்ம ஹெல்த்தையும் டயத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல்
எப்படி மூவ் பண்ணணும் ஃபர்தராக அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மேடம். ஐ நெவர் ஃபர்கெட் மொமெண்ட்னு சொல்கிறத விட எ ட்ரிப் recently undertaken to Madurai. So with a small group. ஸோ அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது என்ன மாதிரி இருந்தோமோ அது மாதிரி ஒரு காலநிலைக்கு அந்த ட்ரிப்பில் இருந்தது. ஸோ அதுக்கும் மேடம்க்கு நான் ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ நான் பேசுகிறதுக்கும் இது சிரிக்க மட்டும்தான் அவங்க என்னை வச்சாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். அது மாத்திரமில்லை, என்னை பாடவும் வச்சுட்டாங்க அவங்க. அவங்கள கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் மேடம் இந்த ப்ரோக்ராமில். ஸோ நாட் ஓன்லி தட், சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஆல்சோ, as DGM observed and told, she is strong in many departments, whatever she dealt, especially the last leg of her marketing assignment as the in charge of Maruti Hub. ஸோ அவங்க பீரியடில் தான் அது நல்ல குரோ ஆச்சு, நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருந்தது, போத் இன் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கிளைம்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரீமியம். ஸோ அந்த வகையில் she is very much knowledgeable and very much என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா எப்படின்னா அது மேடம்கிட்ட தான் நிறைய கற்றுக்கணும். அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் நான் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டோம், இன்க்ளூடிங் இன்னொருத்தரோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் இன்க்ளூடிங் மேடம். அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு கிளம்பும்போது லிட்ரலி அவங்க அழுதுட்டாங்க அந்த எம்ப்ளாயி பார்த்துட்டு. ஸோ எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒரு ரிலேட்டிவை விட்டு பிரிஞ்சால், ஒரு கூட பிறந்தவங்களை விட்டு பிரிஞ்சால் எப்படி ஒரு அந்த ஏக்கம் இருக்குமோ, அந்த அளவுக்கு அந்த ரிட்டையரியை விட்டு அந்த ஆஃபீஸை விட்டு வரும்போது அவங்க கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருந்தது. ஸோ இட் ஷோட் ஹேர் இன்டிமசி டுவர்ட்ஸ் தட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் டுவர்ட்ஸ் தட் பர்சன், த ரிட்டையரி. ஐ ரியலி அஸ்டானிஷ்ட் பை சீயிங் தட் சீன். ஸோ அந்த வகையில் அவங்களுடைய நட்பு இன்னும் கடைசி வரைக்கும் தொடரும்னு நான் நம்புகிறேன், தொடருவேன். ஸோ ஐ ப்ரே அண்ட் விஷ் Madam Kasthuri to have a peaceful, healthy and happy retired life, madam. Thank you. Now I request our respected regional manager, Mrs. Vijaya ma'am, to share a few words about RM Kasthuri ma'am. Respected DGM sir, Kasthuri ma'am and Jagadishan sir and all my colleagues, good evening. Kasthuri and I joined the industry in the same month. She joined in January 11th, 1988. I joined in 18th, in the same month. இவங்க சத்யபாமா மேடம் சொன்ன மாதிரி தான், we all attended the induction training in the same batch. Similarly, we attended the retirement planning trainingum ஒரே பேட்சில் அட்டன் பண்ணோம். It was a beautiful coincidence. And அப்போது we were living those memories. She was my competitor for stenographer exam also. அதெல்லாத்தையும் நீ காம்படிட்டர், நீ இது பண்ணிட்டு போன அப்படிலாம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மெமரி. அண்ட் கஸ்தூரி மேடம் சொல்லணும்னா, ஷி ஹாஸ் அ வெரி குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான், வெரி குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். அண்ட் ஷி ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் அ பீப்புள் அரவுண்ட் ஹர் லாஃபிங் தான். And whenever you feel down, just talking to her will instantly lift your spirits. For example, when I was handling Axis Bank DO, she was my regional manager. என்னை பார்த்தோன்னா முதல்ல கேட்பாங்க ரிவ்யூக்கெலாம் வரும்போது, நீ எப்போ என்ன ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன்? மேடம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நீங்கள் சொல்லாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு வந்து ஷீ இஸ் ரியலி கிஃப்டட் வித் தட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். அது ப்ளீஸ் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஷீ இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கலாக்ஷேத்ரா. I think so. After retirement, she will pursue her one of the hobbies is dance. Yes? Yeah. Huh?
இது ப்ரொஃபஷனல் இதில்னாக்கா மோட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் வென்எவர் ஐ ஹாவ் அ டவுட் ஃபார் மெனி மோட்டர் கிளைம்ஸ். அது மாத்திரம் இல்லை, வென் ஐ வாஸ் ஃபைனலைசிங் த எஸ்ஓபி ஃபார் ஆக்சிஸ் பேங்க் மோட்டர் இது, நான் அவங்க இதில் உட்காந்து எனக்கு இன்றைக்கி கொடுத்தா தான் நான் போவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஷி ஹெல்ப் மீ அ லாட். ஈவன் ஃபார் இது ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ. வென்எவர் ஐ சென்ட் அ மெயில் ஐ யூஸ் டு காலர் இமீடியட்லி. நீ எப்போவுமே கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து இது பண்ணுற அப்படின்னு திட்டுவாங்க, பட் ஷி யூஸ் டு ஹெல்ப் மீ அ லாட். Thank you so much for your support, and I wish her a very happy, peaceful and healthy retired life. Thank you, ma'am. Now I request our respected RM Mrs. Gayatri, ma'am, to share a few words about RM Kasthuri, ma'am. Respected DGM sir, Mrs. Kasthuri madam, Jagadishan sir, Mrs. Kasthuri madam, Mr. Kasthuri, Solalama sir. I wanted to actually, I was observing you only sir from there. Good evening all of you. You know, he was just telling, you know, the way she makes everybody laugh, and then she's look at, have you seen everybody praising me? Then he was pathetically looking at the other side people, and so well, actually the way everybody has been expressing that they are the same words again, you know, in different formats, or the same adjectives either put as a preceding or succeeding words. I just knew madam only for 1 year now. Within this 1 year also, maybe only last 6 months. But the extraordinary, you know, even every ordinary conversation, she can make it into a sparkling exchange. And the way bombastically she'll make everybody, you know, laugh at things, and makes every conversation so lighter, so much at a happy moment. You know, any amount of stress is just like that relieved, because we laugh our guts out whenever we speak to her. Always there is some kind of a tricky things, and then she's got a lot of pun to use, and she's a tremendous sense of humor, unbeatable it is. And I would be missing such a wonderful thing from her, and then the entire office, maybe all the people who had experienced that. Other than that, we were interacting during lunch hour, and you know, all our stress is gone, the way all of us would enjoy being with her. It was a wonderful moment spending time with you, madam. Thank you so much for all the great memories that you have given me, and wish you a very in that also you can make out, see the way, you know, she is satirically laughing and then making me laugh so that I can't speak anything now but for laughing. So I wish that you always keep laughing like this, so happily that your whole face is, you know, blossomed with redness now. You don't need to adorn with anything else other than your beautiful laughter. Wishing you a very happy post-retirement life. Wishing you all the best, sir. Thank you, ma'am. Now we request our respected RM Mrs. Chandragauri, ma'am, to share a few words about Kasthuri, ma'am. Respected DGM, my good old friend Kasthuri, and Sir Jagadishan sir, and our gathering. It's a mixed emotions, because still I remember the day both of us stepped together for the interview to attend to this company. She came along with her father. I had to come alone because I lost my father just 10 days back. So still I remember the way we spoke, the way we carried on, and fortunately both of us are here together. So what I admire about her is her grace. The grace she carries herself, and what else can I say? The humor, as everybody said, and the lightness. When you talk to her, when Kasthuri is there, then the laughter is there. So I just wish that laughter continues. And what more, just stay blessed. Wish you a happy, peaceful, and healthy retired life. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.
Now we request our RM, Mrs. Aruna ma'am, to share a few words about RM Kasthuri ma'am. Respected DGM sir and today's chief guest Kasthuri madam and Jagadeshwaran sir and my dear colleagues, good evening all of you. My association with Kasthuri madam last 1 year. She is such a lovely person. I'm very fortunate. I'm having a good friend of Kasthuri madam. And she is taken care about me in office as well as in person also. She supported and taken care just like a sister. I call like a akka. She is my akka. I wish her a very happy and a healthy retired life. Thank you, madam, for your support. Thank you, ma'am. Now we request our retired regional manager, Mr. Bhaskaran sir, to share a few words about Kasthuri ma'am. Good evening, respected DGM and my friends. It's been 2 months since I got retired, and nice seeing you all again. An excellent evening. Someone said she has joined the same month when Kasthuri joined. I joined the same day when Kasthuri joined. My application was kept just upon her application. My next SR number happened to be her SR number. So ours is the same compartment travel all these close to 4 decades. But for the initial induction training program, we couldn't have any chance to meet and interact, so many things. After a decade or so, both of us have become officers. For some moments, she was in regional office, I was in operating office, supporting me from there. And after some time, I was in regional office. She was heading a regional operating office, exchanged a lot of things. So many arguments, so many disagreements, and our relationship continued as she always had the last laugh, like how she's having today. Actually, it feels to me exactly not like superannuating from a company or an organization with so many years of service, all those things. It feels to me we are passing out from an educational institution, especially a school, where you study together from kindergarten to higher secondary. And we'll be pursuing our interests hereafter. Maybe a chance we may meet again, but the way we had our relationships, the way we loved, the way we fought, the way we grew, all resembles for an educational institution's happenings. I wish her a very fabulous retired life. At this moment, I would like to wish Satyabama, who is also my batchmate. I missed her retirement function today. My apologies. We had an opportunity to work together on several occasions. She also belongs to my batch and a very nice friend and a very good colleague. Thank you. Wish you a very happy retired life. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request Mrs. Rajashri ma'am, our retired regional manager, to share a few words about Kasthuri ma'am. Respected MVC sir, Kasthuri, Jagdish, and my dear friends and colleagues. I'm standing here with mixed emotions again. Another retirement, another sad face, another person who will be missed. And Kasthuri vandu ரொம்ப வருஷமா எனக்கு தெரியும். Her name, just like Mahadevan, her name has always been synonymous with motor. ரொம்ப வருஷமா like Chennai RO motor department la irundanga, and having worked in the department for such a long time, she had gained all the expertise, which paved the way for her to move seamlessly, take over the Maruti hub. Maruti hub la vandu na கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் ரொம்ப நானா பண்ணாங்க, and she took the DO to great heights.
அண்ட் நிறைய ப்ரீமியம் வந்தது, நிறைய கிளைம் செட்டில்மெண்ட். மாருதியில் எப்போவுமே வந்து உங்கள் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ப்ரீமியம் விச் கம்ஸ் இன். இல்லைனா வந்து ப்ரீமியம் லாக் பண்ணிடுவாங்க அவங்க இஃப் தி கிளைம்ஸ் ஆர் நாட் செட்டில்ட் இன் டைம். ஸோ அந்த இதை வந்து நன்னா ஷி ஹேட் அ வெரி குட் டீம் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ். அண்ட் அங்கே அந்த டீம் வந்து தே ஒர்க் டயர்லெஸ்லி அண்டர் ஹர் டைனமிக் லீடர்ஷிப். And they did wonders for the DO, and the premium grew, and the DO also grew with that. And I followed her track, she was in Adayar for some time, and a very big client, Ford, she was managing. And அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் தான் you went to Maruti, right? Maruti. யா அண்ட் மாருதியில் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தான் வந்து ஷீ காட் ஹர் வெல் டிசர்வ்ட் எலிவேஷன் டு as RM, அண்ட் ஷீ மூவ் டு மதுரை. அண்ட் அங்கேயும் வந்து ரொம்ப நல்லா அவங்க இப்போ கொடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணதாக நான் வந்து ஐ ஹவ் ஹர்ட். அண்ட் தென் ஐ ஹவ் டில் தென் ஐ ஹவ் நெவர் ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் ஹர். லைக் தெரியும் கஸ்தூரி ஓகே ஃபைன், பட் ஹலோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் அவங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து ஐ ஹேட் அ சான்ஸ் டு மூவ் வித் ஹர். அண்ட் அப்போ தான் அவங்களோட அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், விட்டி நேச்சர், அந்த கலாய்க்கிறது, கலா மாஸ்டர் மாதிரி அவங்க கலாய் மாஸ்டர். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்போ தான் எனக்கு அதை பற்றி தெரியும். அண்ட் தெர் இஸ் நெவர் அ டல் மூமெண்ட் வித் கஸ்தூரி அரவுண்ட். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் வவுச் ஃபார் தட். எல்லாமே வந்து நார்மலி நம்ம லன்ச் டேபிளில் எப்போவுமே அந்த கலாய்க்கிறதெல்லாம் உண்டு, ஜோக் சொல்கிறது அண்ட் விட்டி ஸ்பான்டேனியஸாக எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும், ஒரு சின்ன ஒரு விட்டு. ஸோ அது வந்து கலக்குன்னு எல்லாருமே சிரிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஷீ ஹேஸ் தட் இன்பார்ன் டேலண்ட் விச் கம்ஸ் நேச்சுரலி டு ஹர். எல்லாருக்குமே அது வராது. ஸோ ஆஸ் ஷீ லேஸ் டவுன் ஆஃபீஸ் டுடே. அண்ட் இங்கேயும் ஆரோலையும் வந்து அவங்க அகெயின் ஹர் எக்ஸ்பர்டீஸ் இன் மோட்டர் கேம் டு த ஃபோர். And she has helped many DOs increase their premium base, and நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. And in health also, as sir said, and her RM-ship, the premium, motor premium and health premium was also grown exponentially. So all credit to her. So as she lays down office today, I wish her all the best, a very happy, healthy and peaceful retired life. So she's a great friend, and I'm sure of course we'll be in touch even though both of us are retired. We'll continue to stay in touch and meet in such retirements. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now I request Mrs. Shanti ma'am, a good friend of RM Kasthuri ma'am, to share a few words about her. Respected DGM, RM, Jagadishan sir, and my dear colleagues. Today, I feel both emotional and proud to stand here to speak about our retiring regional manager, Kasthuri madam, who has been my mentor, guide, friend, and inspiration for more than 23 years. She is a walking rule book, but with a smiling face. Madam is a rare combination of disciplined professionalism, kindness, and humor. Wherever she worked, she created not only results, but also happiness and positive energy among the people. I still remember the difficult days during the cyclone. Customers came with anxiety, frustration, and anger regarding their claims. They would explain their own hardships emotionally and sometimes angrily. But Madam handled every single person with patience, calmness, and a reassuring smile. She transformed tension into comfort. Many customers
who entered the office angrily went back smiling, even though their claims are not settled. What more makes more remarkable is Madam herself was going through a very painful situation at that time. Actually, her own house was flooded, her family members were scattered and staying in different places. But she never allowed her personal struggles to affect her professionalism or the way she treated the customers. That quality cannot be taught. It comes from genuine humanity and inner strength. Another remarkable thing is that her tenure as RM in Chennai for the last 1 year, Madam has created a very good impact. As RM of Health Department, she immediately took initiative and converted ideas to actions. When DGM proposed for help desk at major hospitals for speedy settlement of health claims to be settled, she understood the importance of this idea and took responsibility to implement it. This initiative became a very grand success and was appreciated at the highest level with the presence of our CMD. She also took responsibility for organizing walkathon proposed by our DGM and made it a successful event and a small gesture for our Adyar office to make it even more memorable in promoting our products among agents. Apart from this, our initiative to conduct health training programs, GMC trainings for the staff, and new empanelment of surveyors showed how she gave importance in sharing the knowledge and to make changes. Every responsibility she handled reflected her sincerity and commitment. Again, this year Women's Day was celebrated at Residency, was truly refreshing and memorable initiative, different from the usual celebrations. One of the highlights of the function was the appreciation given to every in charge with a unique, specific titles, which was a great motivation for all the employees. The event concluded with wonderful memories that everyone will cherish for a longer time. What is truly admirable is that she achieved all this within such a short period of time. It's not the duration of service that defines a leader, but the impact they make. And Kasthuri Madam has done a remarkable job. She always insisted to encourage subordinates with appreciation and small surprises on and off so that they get motivated. I always admired her ability to correct people without humiliating and hurting the self-confidence. She encouraged, motivated, quietly shaped the careers of everybody who worked under her. She made people responsible instead of fearful, which is a very rare quality. The quality that I have admired about her is openness and humility. Whenever she feels that a situation has not been handled correctly, she never hesitates to openly discuss it with the team. She values everyone's opinion, irrespective of the cadre, and encourages healthy discussion before taking it forward. Even at situations where she feels she has misjudged, she was never hesitant in apologizing, which I think it's a great quality of a leader. On a personal note, I can never forget your support during my health setback. You came home
accompanied me to the hospital, stood by me with confidence and care. That support meant more than words can express. One more lesson from you that will remain with me forever is the value of our signatures remains till the very last day of the retirement. It's a powerful reminder to uphold integrity and responsibility every single day. You also taught leadership is not authority, but about kindness, consistency, and setting the right example. Now, with great love, gratitude, great respect, it's my honor to present this small token of appreciation to our queen of discipline with sense of humor. Madam, thank you for your guidance, your friendship, and your unwavering support. Your chair may be occupied by someone tomorrow, but your presence, standards, humor, and guidance cannot be replaced, and it will remain with us forever. On behalf of all of us, thank you for everything you have done, not only to this company, but for the people in it. We wish you a happy retired life with good health, peace, and many beautiful moments. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request in charges of Chennai Regional Office to present a memento to our retiring RM, Mrs. Kasthuri, ma'am.
Good evening, all. On the day of superannuating, we could see the person on retirement with little worries. But we could see madam only with laughter, joy, everything. எப்பயுமே சிரிச்சினே இருக்கிற மாதிரியே அதே மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட் அன்றைக்கும் இருக்காங்க. கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். It had been very fun. This is a very fun-filled evening, and it was really fun actually working with madam. Very cool person, very cool ஆரம். எந்த ப்ரொபோசல்ஸ் அமிச்சாலும் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்ரூவ் பண்ணி த்ரூ பண்ணி அமுச்சிடுவாங்க. அது ரொம்ப எங்கள் இன்சார்ஜஸ்க்கெலாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் ஒரு கிரீவன்ஸ் இருக்குது மேடம், எனக்கு ஒரு 4 ப்ரொபோசல் நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணல கடைசி வரைக்கும். ஆமாம், நைட்டு 10:30 கால் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி ரிமார்க்கபிள் ஒன். பை 10:30 ஷி அப்ரூவ்டு அவுட் ஆஃப் 6 proposals 2 proposals. ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் பாயிண்ட். ஸோ விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி அண்ட் பீஸ்ஃபுல் ரிட்டையர் லைஃப் மேடம். ஸ்டே யூ ஆஸ் யூ ஆர் நவ் வித் ஃபன் ஃபீல்ட் ஆல்வேஸ். தேங்க்யூ. Respected DGM, respected RMs, dear New Indians, and the heroine of the day, Kasthuri Madam, Jagdishan Sir. I cannot believe that Madam is retiring today. So, but anyway, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக தான் இருக்குது. மேடம் வந்து எனக்கு வந்து மேடமோட ரொம்ப ஷார்ட் டைம் அசோசியேஷன் தான். பட் whenever we go to her cabin, எவ்வளோ டென்ஷன், எவ்வளோ பிரச்சனை, எப்படி நம்ம போனாலுமே வந்து மேடம் வில் கம்ஃபர்ட் அஸ். ஷி வில் சால்வ் த சுச்சுவேஷன்ஸ். ஏன்னா பெரிய பெரிய பிரச்சனையோடலாம் நான் மேடமோட உள்ளே போயிருக்கேன் கேபினுக்கு. ஸோ மேடம் வந்து அதை ரொம்ப ஈஸ் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனையே மாற்றுற டேலண்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக மேடம்க்கு தான் இருக்குது. தென் வி வில் மிஸ் யூ வெரி மச் மேடம். ஸோ ஆரோ வந்தால் அந்த கேபின் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஆகிடுச்சு. அண்ட் எவ்ரி டைம் வி கோ தேர், மேடம் வில் ரிசீவ் அஸ் வித் அ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் அண்ட் கீப் ஸ்மைலிங் ஆல்வேஸ் மேடம். வி விஷ் யூ அ வெரி ஹாப்பி, ஹெல்தி அண்ட் ரிட்டையர்ட் லைஃப். தேங்க்யூ மேடம். குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேடம் இன்ஃபேக்ட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் பற்றி பேசினாங்க. ஒரு 5 years பேக் வந்து இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்தவங்க நாங்கள். வந்த உடனே வி ஆர் டிஸ்கஸிங். யூஸ்வலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், கொஸ்டின்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அப்போ என்னென்னா யாரோ 2 பேர் பேசிச்சு, என்னப்பா இந்த வாட்டி வந்து ஏதோ 2 GK கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் த கொஸ்டின் அண்ட் ரிமெம்பர் த ஆன்சர் ஈவன் நவ். அப்போ வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கச்சே அவர் என்ன சொன்னது, ஏரோப்ளேனில் வந்து எதை எடுத்துன்னு போகக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர். அது வந்து என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் வந்து தட் இஸ் பேர்டு விச் வில் நெவர் டை, அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ஆன்சரே தெரியலனாங்க. எங்களுக்கும் ஒன்றும் புரியல, ஏரோப்ளேனில் எது எடுத்துன்னு போகக்கூடாது புரியல. அப்போ மேடம் ஜஸ்ட் ஷி வாஸ் கிராசிங் அவர். என்னது அப்படின்னு கேட்டார். இது மாதிரின்னு சொன்னேன். ஏரோப்ளேனில் எது எடுத்துன்னு போடாதெல்லாம் கேட்குறாங்க, இன்சூரன்ஸை பற்றி கேட்டால் பரவாயில்ல, இதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசியிருந்தோமா. மேடம் வந்து ஏரோப்ளேனில் எடுத்துன்னு தேங்காய் எடுத்துன்னு போகக்கூடாது இப்போ ஏரோப்ளேனில், தெரியாதா அப்படின்ட்டாங்க டக்குன்னு. செகண்ட் வந்து இந்த கொஸ்டினும் கேட்டேன் உடனே, பேர்டு விச் வில் நெவர் டைனா, ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுமா தெரியும், அதுவும் ஃபீனிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா. பிகாஸ் இன்ஃபேக்ட் மேடமுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரை பற்றி எவரிபடி வாஸ் தேவர் டிஸ்கஸிங். பட் இதுலேயும் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா, ஜிகேவை பொறுத்தவரையும் பார்த்தாவும் ஷீ இஸ் ஹேவிங் வெரி குட் அபண்டன்ட் நாலேஜ் அப்படின்றது அப்போ தெரிஞ்சுது. இன்ஃபேக்ட் அவங்ககிட்ட பேசிச்சே, ஏன்னா அவங்களுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் யாருக்கும் தெரியாது. ரீசன் என்னென்னா அவங்க ரொம்ப மெதுவாக பேசுவாங்க. கொஞ்சம் கத்தி பேசினாலாவது அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் தெரியும். அவங்க மெதுவாக ஜோக் அடிக்கிறது, ரொம்ப மெதுவாக ஜோக் அடிக்கிறதுனால அவங்க சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கிற பர்சனாக இல்லையா அப்படின்றது கொஞ்சம் பீப்புள் மே நாட் நோ அன்லெஸ் யூ மூவ் வெரி க்ளோஸ்லி வித் ஹர். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஏதோ ஒன்று வந்தது. அப்போ நான் மேடம் ரூமுக்கு போனேன். மேடம் ரொம்ப சீரியஸாக ஃபோனில் பேசியிருந்தாங்க. மேடம் நான் இனிமேலேருந்து விசில் அடிக்க போகிறேன் மேடம் அப்படின்னு. என்னது அப்படின்னாங்க. இல்லை மேடம் விசில் அடிக்க போகிறேன்னு. என்னதுப்பா ஒரு நிமிஷம் இருப்பா, ஃபோனில் இருப்பா நான் கொண்டாடி பேசுகிறேன் ஃபோனை வச்சுட்டு. என்ன சார் சொல்லுங்கன்னு. இல்லை விஜய் இஸ் வின்னிங் த சீட்டு, அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு டூ விசில் ஆஃப்டர் தட் அப்படின்னு சொன்னேன். சும்மா ஜோவியலாக பேசியிருந்தோம் இன்ஃபேக்ட்டு.
ஸோ வெரி வெரி ஜோவியல் டு மூவ். இன்ஃபேக்ட் ஆரம்பன்ற முறையில் வந்து அவர் அங்கே வந்தாவே இல்லை, அது ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப ஜோவியலாக வந்து பேசுவாங்க. வெரி வெரி நைஸ் பர்சன் டு மூவ் வித். இன்ஃபேக்ட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் NAOA, I wish her a very happy, peaceful, long and healthy retired life. And I request my friends Sandeep, Zeenath, Sashireka, Jayashree, please come to honor her. Thank you, madam. Request SC/ST Employees Welfare Association to address the gathering. Respected DGM and respected RMs and இன்றைய கதாநாயகி Ms. Kasthuri Madam, Jagadishan Sir and my dear colleagues. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Our South Zone President Mr. Srinivasan is not in station, otherwise இங்கே இருப்பார், மேடமுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருப்பார். I take this மேடம் வந்து அசோசியேஷனுக்கு ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அசோசியேஷனுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் வந்திருக்காரு. சாரும் அவரும் ஒரு ஆஃபீஸ் பேரர், அவர் ரொம்ப நாளாக எங்களுக்கு அசோசியேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஐ விஷ் மேடம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் SC/ST Employees Welfare Association 56, I wish madam peaceful, happy, healthy, retired life. Now I would like to honor madam with a shawl. Shashiraka madam, please come. Jai Sudha. Jai Sudha madam with the garland. We would also like to honor Jagadishan sir. Please come. I would like to honor Jagadishan sir with the shawl, Mr. Murugesan, our Vice President. Dinagaran, please come. With the garland. Dinagar. Madam, Thank you. Now I request OBC Association to address the gathering.
Now I request Federation to address the gathering. Respected DGM, Kasthuri Madam, and my dear friends. கஸ்தூரி மேடம் முதல்ல எனக்கு தெரியாது, ஜெகதீசன் சாரை தான் முதல்ல தெரியும். ஸோ 87 நான் வந்து ஒரு பேத்தூல்னு ஒரு நாக்பூர் பக்கத்தில் நியூ இண்டியாவில் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ 2 வருஷம் கழித்து போபாலில் போகும்போது ஐ திங்க் இஸ் இன் பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. அங்கே தான் எனக்கு தமிழ்காரர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்க போனால் அவர் அங்கே இருந்தார். அப்போ கூட அவங்களே எனக்கு தெரியாது, பட் இவரை தான் எனக்கு தெரியும். ஜெகதீசன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அறிமுகம் எப்போ ஆச்சுன்னா 2000 ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்லேருந்து வெளியே வரேன் நான். ஐயோ போதும் அந்த டேட்டா என்ட்ரி விட்டு வரும்போது மோட்டர் கிளைம்ஸ் சாரோட ஜியுவராஜ் அவர் ஒரு பெரிய ஜாம்பானவர், அவங்க பயங்கர க்ளோஸ். அவங்களுக்கும் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு செட்டாக இருந்தோம். இப்போ செட்டாக இருக்கும்போது தான் கஸ்தூரி மேடம் பழக்கம். அவங்க மோட்டர் டெக்கில் இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே அசோக் லைன் ஃபைனான்ஸ் கிளைம் பார்க்கும்போது ஃபோன் பண்ணி தான் பேசுவோம். ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது சொல்கிறாங்களே இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். நானும் அடிப்பேன், அவங்களும் திருப்பி கொடுப்பாங்க, யுவராஜும் அடிப்பார். சிரிச்சுட்டே வேலை முடிஞ்சு போடும் எங்களுக்கு. ஆர்ஓக்கு போனால் நேராக போனால் ஃபைலை திரும்பவும் டக்குன்னு கெல்டா பண்ணி பேசிக்கினே முடிச்சிடுவோம். இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்காங்க. இன்றைக்கி காலையில் கூட சொன்னேன், நீங்கள் பாம்பே போக போகிறீங்க, பேரனோட இருக்க போகிறீங்கன்னு. ஒன்றை மாதிரி விளையாட்டு பையன்கிட்டே நான் இருந்துட்டேன், அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லைன்னாங்க. ஸோ ரொம்ப ஜோவியலாக இருப்பாங்க. என்றைக்குமே ஒரே மாதிரி தான், போனால் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். பேரனோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஐ ப்ரே டு ஆல் மைட்டி நல்ல ஹெல்த்து கொடுங்க, நல்லா சுற்றி பாருங்கள். அவரும் பாம்பே தானே. ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் அவங்க கூடயாவது போய் இருப்பாங்க. தேங்க்யூ. ஆல்ரெடி என்எஃப்ஜி சார்பாக காலையில் நாங்கள் போய் நேராக பார்த்து பண்ணிட்டோம். இங்கே எதுவும் பண்ணலன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ நேராக போயிட்டு வந்துட்டேன் நான். சரி இருந்தாலும் அவங்கள வந்து இங்கே பார்க்கணுமேன்றதுக்கோசம் வந்தேன் நான். தேங்க்யூ. Share a few words about ma'am. Now, Mrs. Shalini ma'am, on behalf of OBC Association, will be sharing a few words about our retiring RM Kasthuri ma'am. குட் ஈவினிங் ஆல். கஸ்தூரி மேடம் கூட ஒர்க் பண்ணது கிடையாது, ஆனால் இருக்கிற எல்லா அரட்டையும் அங்கே 2 பேர் அடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுவும் ஆர்வம் வந்தப்புறம் எவ்ரி டே ரொம்ப டைட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் சரி ஒரு 2 நிமிஷம் அவங்க ரூம் கேபின் போயிட்டு வரலான்னு தான் போவேன். அதுக்கப்புறம் அது ரிஃப்ரெஷ் ஆனால் அப்போ கேட்பாங்க, நீ பார்த்து சிரிச்சிட்டு போக வந்தியா அப்படி கேட்பாங்க. மேடம் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தால் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்பேன். ஐ விஷ் யூர் லாங் ஹாப்பி ஹெல்த்தி அண்ட் பீஸ்ஃபுல் ரிட்டையர்ட் லைஃப். சிரிக்கிறதே அவங்ககிட்டேருந்து எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது சார். இனிமேல் வெயிட்டிங் கிடையாது. அண்ட் அவங்க நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் நாங்கள் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிஜிஎம் தெரியுமா இல்லையான்னு தெரில, சொன்னாங்களான்னு தெரில சார். ஜாக் அண்ட் ஜில் ரைம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், ராமாயணம் எழுதியிருக்கோம், எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சார், அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கீப் ஸ்மைலிங் மேடம், வி வில் மிஸ் யூ. சென்னை வரும்போதெல்லாம் ப்ளீஸ் கீப் இன் டச். ஆல் த பெஸ்ட் மேடம். நவ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் OBC Association, I request my team members to honor her. Thank you. Now, the audience, if anyone would like to share a few words about Kasthuri ma'am, please. I mellowed down. அப்புறம் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த குட் திங்ஸ் மேம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஷேர் அபவுட் ஹர். ஒருத்தர் பர்த்டேயை அவங்க எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்கன்றதை வாண்டட் டு ஷேர். ஆனால் எங்களுக்கு கேக்கில் அதுவும் கொடுக்கல,
பட் அவங்க மட்டும் ஹாப்பியாக உள்ளே உட்காந்து செலிப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. தட்ஸ் அதுவும் வெரி ஜூனியர் ஆஃபீஸர், அதுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்தாங்கன்றது இட் இஸ் நைஸ். மேம், as everyone said, I wish you a very happy life ahead, மேம். சார் உங்களுக்கும் I wish you a very happy life, sir. அதான் Thank you, sir. Now we request ma'am's better half, Mr. Jagadishan sir, to share a few words about ma'am. Respected DGM sir, M.V. Chandrasekhar, my good friend, and my all 1987 batchmates. Though I left New India, பாதிலே விட்டுட்டு போயிட்டேன் 2008ல, but once a New Indian, always a New Indian. I take the pride and I'm really proud of that. The 3 stars and the flag I carry, always the New India flag I carry wherever I go. Even when I meet my clients in my different profession now, I first try to tell them that I come from the breed of New Indians who has the audacity to say that we are the flag runners of the insurance industries. So with these few words, நம்ம லோக்கலில் வந்துடலாம். நான் 87 பேட்ச் தான், செப்டம்பர் 21 ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு விவேகானந்தா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ 21 ஏஜ் ஆஃப் 21லே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் நியூ இண்டியா. ஸோ எனக்கு அந்த பல்லாவரத்துலேருந்து வரும்போது வீடு பல்லாவரம். ஸோ அதே பேக்கை தூக்கிட்டு திருப்பி விவேகானந்தாக்கு எப்படி வந்தனோ அதேமாதிரி லஸ் கார்னருக்கு தான் வரும். அதே காலேஜ் ஸ்டைலில் தான் வரும். நான் அதே சின்ன பசங்க மாதிரி அதே மாதிரி அட்டடிச்சிட்டு அந்த காலேஜ் பஸ் 45B பஸ் ஸ்டாண்ட் யாருக்கோ தெரிஞ்சது நல்லா தெரியும். ஏன்னா அது வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் காலேஜ் வழியாக தான் போகும் அது. ஸோ அந்த பசங்களோட தான் அரட்டை அடிச்சுட்டு அப்படியே வரும். அதே மாதிரி வேலைக்கும் வந்துட்டேன். ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னே புரியல. அதே வந்துட்டேன், சரி வேலை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஃபஸ்ட்டு லஸ் கார்னர் பிரான்ச் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். உங்களுக்கு அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணோட இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் பிரான்ச். ஆக்சுவலி இட்ஸ் லொக்கேட்டட் வெரி கன்வீனியன்ட்லி ஃபார் எவ்ரி திங். அந்த காலத்தில் டோர் ஓப்பன் பண்ணணுன்னு சீட் இருக்கும். அந்த பக்கம் நலசிவன் சார் அப்போ தான் சீனியர் பிரான்ச் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ ஐ வாஸ் சிட்டிங் அட் த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆன் 11th January 1988 ஒரு பெரியவர் ஒரு பொண்ணு கூட்டிட்டு உள்ளே என்டர் ஆகிறாரு. அரவுண்ட் 10:15 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து பஸ் அப்போ டைமிங் பஸ் இருந்தாலும் நான் சீக்கிரம் வந்துடுவேன். ஐ யூஸ் டு கம் ஏர்லி. ஒரு 10:15 ஒரு பச்சை கலர் சாரீ போட்டுட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணு உள்ளே வராங்க. உள்ளே வந்துட்டு நான் இந்த பெரிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் அப்போல்லாம் பிகாஸ் இப்போ தானே நம்ம நெட்டெல்லாம் இருந்தது. அப்போல்லாம் வந்து வி ஹேவ் டு டூ இன்சூரன்ஸ் டைரெக்ட்லி தானே. ஸோ உள்ளே வந்தோன்னே யார் இவர் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு இன்சூரன்ஸ் எடுக்க வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உக்காண்ட்டுருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்துட்டு வந்து அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது ஷி ஹஸ் ஜாயின்ட் ஆஸ் இன் தட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட் இஸ் ஹவு தி அசோசியேஷன் ஸ்டார்டட். As I always say that New India has given me life and she has given me wife also. This is my regular template. Enga ponalum. So she joined as a colleague only da. As Nangaraj சொன்ன மாதிரி தான் சண்டை போட்டு தான் எல்லாமே சுமூகமாக முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பாரதின்னு ஒரு மேடம் இருந்தாங்க. அந்த சீனியர்ஸ்க்கு தான் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஜூனியர்ஸ் தெரியாது. தெரிஞ்சிக்காமல் இருந்துக்கிறது நல்லதும் தான் அது. ஸோ அவங்களால ஒரு சண்டை உண்டாச்சு. ஸோ அந்த சண்டையில் நட்பு உண்டாச்சு, நட்பு காதல் உண்டாச்சு, காதல் கல்யாணத்தில் உண்டாச்சு, இப்போ கடைசி வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன கதை. யாராவது சினிமா எடுக்கலாம்னா சொல்லுங்கள், எடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஷி ஹாஸ் பின் அ வண்டர்ஃபுல் வைஃப் ஆல் அலாங். ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்மால் டிட்பிட்ஸ் சொல்கிறேன் நான், நத்திங் சீரியஸ். அதுக்கப்புறம் நான் போபால் ஐ காட் ப்ரொமோட்டட், ஷீ காட் ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் அ ஸ்டெனோகிராஃபர். அப்போ அந்த வயசில் ஜென்ரலி இந்த 21, 23, 24 இருக்கிற மேல் சாவனிசம் நிறைய இருக்கும். எல்லா மேல்ஸ்க்குமே இருக்கும். என்னோட ஒரு இப்போ என் கூட இருக்கிற கொலீக் வந்து ஸ்டெனோகிராஃபர். நான் வாஸ் அன் அசிஸ்டன்ட், அவங்க டைப்பிஸ்ட்டு. என்னோட ஒரு கொலீக் வந்து ஸ்டெனோகிராஃபிக் ப்ரொமோஷனில் போயிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வருஷம் பேரா 31 வந்தது. பேரா 31ல் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி நான் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டேன் போபால் பண்ணேன். ஐ வாண்டட் டு ப்ரூவ் தட் ஐ எம் பெட்டர் தென் யூஆர்.
That is the only reason. And the typical male chauvinism, nothing else. But okay, that's a good motivational factor also for me to grow in the organization, grow in my life also. Bhopal poita, after that we got married, and she came to me in the month of December 93, I think. அப்போ நான் 4th ஃப்ளோரில் இருந்தோம் வீடு. கீழே வந்து ஒரு சிந்திஸ் இருந்தாங்க. இந்த ஃப்ரைடே ஆனால் நம்ம ஊர்லலாம் அப்போல்லாம் வந்து வீடு கழுவுறது, மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறது, சாமி இப்போ இதுக்கெல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம் இப்போ தான் நம்ம துடைக்கிறது அதெல்லாம் போயிட்டோம் இல்லையா. அது அப்போ கழுவுறதுக்கெல்லாம் நேரமே இல்லை. வி டோன்ட் ஹேவ் தட் டைம் அட் ஆல். நோ வி டோன்ட் டூ இட் ஆல்சோ ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கிராமத்தில் இருக்குது. பட் சிட்டிஸில் வி ஜென்ரலி வி டோன்ட் டூ இட். இவங்க கேஷுவலாக இப்போ பால்கனியெல்லாம் கழுவி விட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டாங்க. கீழே அந்த கபான்னு கத்துறாங்க. என்னக்கிட்ட அங்கே துணி காய வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அவங்க கத்திட்டு இருக்காங்க, இவங்க எட்டி பார்த்துருக்காங்க, பால்கனியில் எட்டி பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துட்டாங்களாம். நான் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு போகிறேன். அந்த லேடி என்னை பிடிச்சிட்டு கேட்குறாங்க, உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லு, அது நான் துணி காய போட்டிருக்கேன், இது மாதிரி கழுவி விட்ருக்காங்க ஃபுல்லாக கீழே. என்ன சொன்னீங்க? நான் இதெல்லாம் சொன்னேன், அவங்களுக்கு ஹிந்தியே புரியாது அப்படின்னு. அவங்களும் ஒரே ஷாக், என்னடா நான் இவ்வளோ கீழேருந்து இவ்வளோ கத்தி ஹிந்தி தெரியாதுன்ட்டுன்னு டப்புக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்களே, கத்தி ஒரு பிரயோஜனமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி. So then I came and told her, but I'll tell you, I take pride in saying that by the time she left Bhopal, she started taking classes in Hindi itself. So that was the motivational which she gathered, and she was conversing very well in Hindi and read and that also read also in Hindi. So that was the one factor. And as I told you that she was a very good stenographer. ஒரு சீனியர் டிஎம் கிட்ட ஒரு ரமணன் சொல்லி ஒரு ஆந்திராயிட்ட அவங்ககிட்ட தான் இருந்தாங்க ஸ்டெனோகிராஃபராக. அப்போது வந்து அந்த பீரியடில் வந்து அவர் வந்து ஏகப்பட்ட லெட்டர்ஸ், ஹீ வாஸ் அ லிட்டில் பிட் ஒரு மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு வச்சுங்களேன். டெய்லி 4 பக்கத்துக்கு ஒரு லெட்டர் வரும். டெய்லி ஆர்ஓக்கு லெட்டர் வரும், ஆர்எம்க்கு லெட்டர் வரும், ஹெட் ஆஃபீஸ் லெட்டர் போகும், டெய்லி போகும். அதனால் ஆர்ஓவில் டிசைட் பண்ணேன், என்ன இது இருந்தாலும் இவ்வளோ லெட்டர் தான், யார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் கஸ்தூரி தான் காரணம். பிகாஸ் அவர் சொல்லி இந்த அம்மா அடிச்சுட்டு லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இவங்கள மாற்றாங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் ஆர்ஓவில் மாற்றினாங்க. அதுக்கப்புறம் லெட்டர் வருது, நின்று போச்சு. So these are all the small things which even we know when we sit and think we relish. She has been a loving person, affectionate to my children, affectionate to my, respected by my in-laws, by her in-laws, by her brothers, sisters, and a strict wife to me. And I requested immediately after coming here, DGM sir கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், சார் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜே 2 வருஷம் 3 வருஷம் தள்ளி போடலாமான்னு. அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு சின்னதாக ஒரு மன வருத்தம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவங்க டைரெக்டாக இப்போ பாம்பே தான் வர போகிறாங்களாம், என் கூட வந்து இருக்க போகிறாங்களாம். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் தான், வேறு வந்து இல்லை. ஜாலியாக இருந்தேன் நான் பாம்பேயில், இப்போ வந்து கூட இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக சொன்னேன். But all said and done, we don't know how life takes us, where it takes us, and what it does. But with Kasthuri as my better half, best half, and a loving partner throughout, it has always been the success for me, for my life, and for my entire family. I am really blessed to be her husband, to be her companion, and I'll continue to do so till we both are together. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Now we request ma'am's beloved son to share a few words about his mom. Hello to everyone here and everyone watching from home. Hi, Ma. It is honestly shocking to think that you have worked for 38 years
Today, I want to thank you for every single day you have showed up, especially the days when you probably did not want to, but you still did. You could have chosen not to work hard, you could have chosen to do the bare minimum, but you didn't. You chose dedication, discipline, and excellence, and I will always be grateful for that. Despite your growth at work and the increasing pressures that came with it, you rarely brought these burdens home. On most days, our home, our family, and I had the blessing of your full attention. Looking back now, it feels remarkable the way you managed both your professional and personal life with such grace. I still remember the days when you had to walk back home from the bus stop to reach home, then the years when you had to change your mode of transportation 3 to 4 times just to reach offices in Chengalpet and Kanchipuram. And now, thankfully, there's a car. It's quite an upgrade. But beyond the commute, beyond the office, what stands out most is your sacrifice. Your 38 years of service has given me the privilege to dream big. It has given me the privilege to live a life of comfort and opportunity. You have been dutiful in every sphere of your life, at work, at home, and towards everyone around you. Whether it was Tata, Chitti, Dad, Divyaka, me, or Rudra, or the rest of the family, you have always shown up. And beyond all of that, you have simply been the coolest. You vibed with me despite my atrocious music choices. You gave me the space to have open conversations. And you were always receptive to new thoughts and way of life. That is rare, and I'm immensely proud of the person you are. Today, as you retire from an incredible 38-year journey, I thank all your colleagues who have been supportive and instrumental in your growth over the years. I thank God for giving you the opportunity to work at this esteemed company and for blessing you with a meaningful and fulfilling career. And most of all, I thank God for blessing me with you. Thank you. Thank you, sir. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேடமோட சம்மந்தி அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறோம் அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நான் கஸ்தூரியோட சம்மந்தி. என்னோட நேம் கலா. என்னோட பையனை தான் அவங்க மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் சம்மந்தி மாதிரி என்றைக்குமே பழகினது கிடையாது. ஷீ இஸ் வெரி ஸ்வீட் பர்சன். நீங்கள் எல்லோரும் சொன்னீங்க. அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபன் ஃபீல்டாக ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க இருக்கிற பிளேஸே வந்து ரொம்ப லைட்டர் இதுவாக தான் இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய லாங் இன்சூரன்ஸ் கெரியரில் இவ்வளோ பெரிய டீம் வந்துட்டு அவருடைய ஃபேமிலி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவே ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து வெரி ப்ரவுட் கஸ்தூரி. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. I request Madam's co-sister to share a few words about her. Good evening, everybody. As you all said, she is a very beautiful person. But at the same time, what I have seen in her is she is very precise and she is very strong when it comes to expressing her views. And I have never seen her compromising on anything. And she is very straightforward and a very strong woman indeed in her family. And she is a very good taskmaster also. She designs the task and we have to be in her to complete the task.
So, and both of them, both my brother-in-law and my co-sister, are the pillars of family, and we are really blessed to have it. Thank you. குட் ஈவினிங் டு ஆல். உங்களுக்கு நியூ இந்தியாவில் எனக்கு தெரியும். மேடமோட கோசிஸ்டர், நானும் ஒரு கோசிஸ்டர் தான். அது ரொம்ப ரேராக தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் நியூ இந்தியா சைதாப்பேட் ஆஸ் டெப்டி மேனேஜர். மை ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் யுவராஜ், ஹி இஸ் நாட் அவைலபிள் டுடே, இஸ் கவர்ன் அவுட் அட் அவுட் ஸ்டேஷன். ஸோ கஸ்தூரி மேடம் நாங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். வி வில் பி ஃபேமிலியில் இருப்போம், பார்ப்போம். அவங்க சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரே ஜாலியாக தான் இருக்கும், ஒரே அரட்டை, ஒரு மாதிரி சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்க மாட்டோம். வில் என்ஜாய் அவர் கம்பெனி. நவ் இங்கே மிஸ் பண்ணாமல் வில் மீட் இன் அவர் ஃபேமிலி குரூப்ஸ். அதனால் ஐ விஷ் அ வெரி ஹெல்த்தி ஹாப்பி ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் போத். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸ்மால் இல்லை இல்லை வரேன். என்ன பார்த்தீங்க சரி. Respected people gathered here, dear comrades, I'm an unionist. இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு 1 o'clockலேருந்து யூனியன் மீட்டிங் தான் நடந்துட்டு வந்தது, அதனால தான் லேட்டாக வந்தேன். ஆக்சுவலி இவங்களை நான் வந்து 1988 பார்த்துருக்கேன். அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே பார்த்துட்டேன். when I was in 10th standard, I went to her office. It's both of their office. அன்றைக்கி ஐஸ் வச்சாங்க எனக்கு அவங்க. ஏன்னா ஒரு ஐஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க எனக்கு. அப்போயே ஐஸ் வச்சுட்டாங்க. இப்போது நம்ம இந்த வீட்டுக்கு போக போகிறோம், இவனுக்கு ஐஸ் வைக்கணும். ஏன்னா நான் தான் யங்கஸ்ட் அந்த ஃபேமிலியில், அதனால் ஐஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க. நான் ஞாபகம் இருக்குது. அங்கே ஒருத்தர் இருந்தார், ஐ டோ நாட் ரீகலெக்ட் இஸ் நேம், கிருஷ்ணன். அவர் வந்து இவங்க தான் அவங்க அண்ணி அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு அஸ்டானிஷிங்காக இருந்தது, என்னடா இது திடீர்னு கல்யாணமாக அவ்வளோ இவங்க தான் அண்ணி, இல்லை அவங்க தான் அவங்க அண்ணியாக வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ரொம்ப காமெடியாக பேசுவாங்க அப்படின்னீங்க. அந்த காமெடி எப்படி பேசுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் அதோடு அதிகமாக பேசுவாங்க. நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அவங்க ஃபேமிலியில் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஜோவியலாகவே தான் இருக்கும். அவங்க கல்யாணம் ஆகிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ கொஞ்ச நாளில் எங்கள் அண்ணன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கல்யாணம் இங்கே வந்தாங்க. கொஞ்ச நாள் அவங்க போபால் போயிட்டாங்க. நான் வெக்கேஷன், அப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வெக்கேஷனுக்கு போபால் போவேன். போபால் போயிட்டு ஒரு 1 month அப்படி இருப்பேன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது. அண்டு நான் என்னோடய ஒய்ஃபும் வந்து அவங்கள மாதிரி தான், லவ் மேரேஜ் தான் எனக்கும். அவங்கள வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட். நான் பேசிக்லி நாங்கள் ஆர்கியாலஜி டூர் போகும்போது அவங்கள கூட்டின்னு போனேன். அப்போயும் அவங்க இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அவங்களே அப்போவே ஒரு பேஸ்மெண்ட்டு நம்ம மைண்டில் போட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அது எனக்கு தெரியாமலையோ, அது அவங்க தெரியாமலையோ அது அப்படியே இன்டியூஸ் ஆகி தட் ஸ்டார்டட் டு அது பேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி நாங்கள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் விட்டி ஆல்சோ. what to tell, I wish her a happy, prosperous and healthy retirement life. Thank you. Thank you, sir. Now we request Madam's brother-in-law, Mr. Ravi, sir, to share a few words about her. குட் ஈவினிங் ஆல். பேசினா வந்து எமோஷனல் ஆகிடுவாங்க தான் வரல. ஏன்னா அவங்களும் அவங்க சிஸ்டரும் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸு. ரூமில் போயிட்டாங்கன்னா ஒரு
ஆஃப் அன் ஹவருக்கு வெறும் சிரிப்பாக தான் வரும். அது என்ன பேசுகிறாங்க என்னான்னு யாருக்குமே தெரியாது. நாங்கள் சம்டைம் வந்து ஏதாவது அவங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஆயிடுதா என்னன்னு தெரியலையே, ஒரு மாதிரி லூஸ் தனமாக சிரிச்சுன்னு இருக்குங்களே என்ன அப்படியே கூடலாம் கூட யோசிப்போம். அது எதுக்கு பேசிக்கிறாங்க என்ன சிரிக்கிறாங்கன்னு ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா, என்னோடய ஃபேமிலியும் வந்து பெருசு. நாங்கள் பிரதர்ஸ் 6 பேர், சிஸ்டர் 1, மொத்தம் 7 பேர். அதே மாதிரி அவங்க மாமியார் வீட்டு சைடில் பார்த்திங்கனாலும் எல்லாம் அங்கேயும் வந்து 3 பிரதர்ஸ் அவங்க. அது இல்லாமல் அவங்க மாமா 2 மாமாங்க இருக்காங்க, அவங்க சைடும் பெருசு. அதனால் இந்த பம்பு ஏதாவது வரும், அது வந்துட்டால் போதும் அவங்களுக்கு அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி 2 பேருங்க. அதை வச்சே கதை ஓட்டின்னு இருப்பாங்க 2 பேர். இவங்க போதாதுன்னா இவங்க அண்ணி யூஎஸில் இருக்காங்க, அவங்க ஃபோன்லேயே 1 hour பேசுவாங்க. அப்படியே அடுத்து என்னாச்சு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இவங்க போபால்லேருந்து அவங்க வரானாவே எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஏதோ யூஎஸ்லேருந்து அவங்க அண்ணன் வந்துட்ட மாதிரி அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அவ்வளோ பிடிக்க முடியாது. அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்க. என்ன பேசிக்கிறாங்க என்னான்னு தெரியாது, ஆனால் சிரிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க 2 பேரும். எப்போ இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா, எங்கள் ஒய்ஃபை அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள கொஞ்சம் கலாட்டா பண்ணுன்ட்டு நாங்கள் 2 பேரும் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் பண்ணுவோம். அப்படியே ஸ்வீட் டார்லிங் அப்படின்னு எப்போ மீட் பண்ண போனாலும் அப்படி போய் ஹக் பண்ணிக்கிறது. உடனே அவள் பார்த்து அப்படியே முறைச்சுட்டு பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது. அது என்னன்னா, அது என்னோட தப்பு அவங்க தப்பு இல்லை, எங்கள் மாமனார் பண்ண தப்பு. அது என்னன்னா, எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆகிட்ட பிறகு அந்த மேரேஜுக்காக வேண்டி வாத்தியார் எழுதுவார் இல்லைங்களா, பொண்ணு பேர் என்ன பையன் பேர் என்னான்ட்டு. அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து உங்கள் பொண்ணு பேர் என்ன சொல்லுங்கன்னா கஸ்தூரின்ட்டாங்க. எங்கள் ஒய்ஃப் பேர் தரணி சொல்கிறதுக்கு அவர் கஸ்தூரின்ட்டார். அதுலேருந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷன். எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நான் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து 2 பேரும் அந்த அளவுக்கு பேசிக்க முடியலன்னா அவளுக்கு ரொம்ப இது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஃபேமிலி ஆகிடுது. இங்கே இவங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு பிறகு கூட வந்து மீட் பண்ணிவிட்டு அந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக முன்ன மாதிரி பேச முடியலன்னு ரொம்ப ஆதங்கம் இருக்கும். இப்போ இவங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க, ஆனால் அவள் சீக்கிரம் I wish you very healthy, peaceful, retired life. Thank you. Actually, as a surprise, ma'am's friend, Mrs. Usha, call. I think she's from Bhopal. Hi, Kasman. You're on speaker. Hello. Yeah, we can hear you. Now she must be feeling like a celebrity, na, Kasthuri madam, Kasman. You have worked so hard to climb this mountain, na. Now that you have reached this top, you can enjoy the view now, na. Happy retired life, Kasman. I can't hear you. Kutan, can she hear us? Can you all hear us? Okay. Hi. You heard what I said, na? Yeah, I think they just got the mic. Hi, Usha. Hi, Kasman. Celebrity feeling? Yeah, naturally, every day. You worked so hard to reach this, na? This mountain. Now you can have a good view from there. Yeah. You're in office. Happy retired life, Kasman. So happy to see you, and I was waiting. And like a celebrity, there is a long queue, na? I had to wait such a long time for you to.
Thank you, Isha. Jaggu Dada, hello. All the best. We'll talk to you later. Okay, dear. Mama, Is the boo? Ma, Divya, you can talk. I think she's muted. Three. I think you're muted. yes, because like you, I'm trying to balance both. Just starting to balance, but I think I should learn more. But congratulations, this is huge, and I'm waiting for you to come and start your next job from tomorrow. I think Naveen is also on the call. He also wanted to talk. Oh, hi. Hello, Hi. congratulations. Thank you. Yeah, now in the innings, I think you'll have to have more visits, but to temples, I'm sure. Yes. So enjoy பண்ணுங்க. This time is for yourself. அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு just enjoy this time. இப்போ வந்து don't do it for Divya, me or Kutten or uncle. Just enjoy the rest of the peaceful years and have fun. Yeah, if your wife allows, yeah. Thank you. Hi, Kasthuri. Hi, Raju. வாழ்த்துக்கள். Thanks, da. My brother. ஸோ நிறைய விஷயம் உன்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். யூ ஆர் அ செல்ஃப் மேட் பர்சன். ஸோ எப்படி வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம அறியாமல் கற்றுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உன்னை பார்த்து நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாரும் உன்ன மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் தன்னை செதுக்கிக்கிட்டு எப்படி முன்னேறணுன்றது நீ ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஸோ அடுத்தது வந்து உன்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி ரிலிஜியஸ் சைடு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் யூஎஸ் விசிட் ஆல்சோ. சீக்கிரமா விசா வாங்கிட்டு யூஎஸ்க்கு வந்துடு, ஸோ தட் நீ திவேட்டு தப்பிச்சிக்கலாம். So again, best of luck and wish you all the best. Thanks, da. Thank you so much. Thank you. Now, on behalf of New India, I request our regional manager, Mr. Murugesan sir, and DGM sir, to share a small gift to our retiring RM, Mrs. K. Kasthuri ma'am. Yeah, next. Thank you. Now we request Mr. Arunachalam sir, husband of our retired regional manager Rajeshri ma'am, to share a few words about
Kasthuri ma'am. Good evening to all respected DGM, Madam Kasthuri and Mr. Jagdishan. Hi Rajshri. வீட்டுக்கு ஒழுங்காக பத்திரம் ஒன் பீஸில் போய் சேரணும். மண்டப பத்திரம் சொல்கிறாரு. திஸ் இஸ் ஜென்ரல் அட்வைசரி டு ஆல் ஹஸ்பண்ட்ஸு. நீங்கள் வந்து நிம்மதியாக இருக்கணும்னா ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். ஸோ தட் வே ஐ ஃபவுண்ட் தட் கஸ்தூரி இஸ் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட். ஐ குட் கனெக்ட் வித் தட். அவங்கள மாதிரி நானும் நிறையா வளவளன்னு பேசி ஜஸ்ட் டு மேக் த என்வரான்மெண்ட். பட் ஐ ஃபவுண்ட் தட் ஷீ இஸ் குவைட் டவுன் டு earth, very friendly and absolutely easy to reach. Even within New India, I have taken liberties of reaching out to her. யாராவது ஃபோன் நம்பர் வேணும், அருணா மேடம் எங்கே காணோம், ஆளை காணோன்னா உடனே கஸ்தூரி ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன், வேர் இஸ் மிஸ்ஸஸ் அருணா. So I've been, without any hesitation, without a sense of distance, I have always reached out to her. As a broker, it's really important for us to have as many friends within insurers. And நானும் ex-New Indian, தாய்க்கழகம் நியூ இண்டியா தான் இருந்தாலும் I have been trying to make more friends. That way, once I have known Mrs. Kasthuri through Rajshri, I found her to be a great human being, very friendly, very jovial, and instantly even a stranger is able to connect. So I wish her happy, peaceful, healthy, retired life. And I'm on the same boat as Mr. Jagdishan. Already அவருக்கு நான் சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். How to manage an immediately retiring spouse. What I suggested, சின்ன வயசில் குழந்தைங்க ஆஃபீஸ் வந்தாங்கன்னா உடனே ஒரு பேப்பரை கொடுத்து ஸ்கெட்ச் பண்ணி கொடுத்துடணும். அது எதாவது கிரிக்கெட் இருக்கும். அந்த மாதிரி கஸ்தூரி மேடம்க்கு எதை பிடிச்ச ஹாபி, இவங்களை அந்த மாதிரி தான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். நான் பேப்பரும் ஸ்கெட்ச் பென் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், மண்டலா போட்டுருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி Mr. Jagdishan will find a great rediscovery of a happy life once madam is available, and to travel with him, to support him, and then to take care of him. It's a blessing to have a working spouse come back home and be available all the time. So Mr. Jagdishan will definitely enjoy Mrs. Kasthuri to be at home. I wish her good health and a happy future. Thank you so much. Thank you, sir. Now we request Mr. Keshavan, sir, Regional Manager, LCBO, to share a few words about the retiring RM, Kasthuri ma'am. Providence. Chennai Arvalanda rendu perum pesirukalla, adu vaatha last but potan. Respected DGM, my dear colleague Kasthuri, Mr. Jagdishan, friends, good evening to all of you. My apologies to you, but my office function was there. It was little bit extended. In fact, I cut short that, and those people who are going to attend tomorrow, I told them that you all talk tomorrow there. I said thank you and then rushed up to this function. எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே சொல்கிறதுன்னு தெரியல, பிகாஸ் இதுவே என்னதே ஒரு ஃபேர்வெல் ஸ்பீச் மாதிரி இருக்கும். இஃப் ஐ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் கஸ்தூரி, அஃப்கோர்ஸ் வித்தவுட் ஜெகதீசன் ஐ கான்ட் டாக். அண்ட் I know her from 2001 onwards, I think so. Yeah, not 2003 onwards when she came into Chennai RO. Before that, I was not knowing. அப்போ தான் ஜெகதீசனே தெரியும். It all happened, she was in motor technical department. And of course, என்னோட acquaintance with Kasthuri was through another friend who is a common friend and who has taken VRS. You all know him, Mr. G. Yuvraj. நாங்கள் 3 பேருமே வந்து ஒரு ட்ரியோ மாதிரி ஒரே டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி கிண்டல் பண்ணிகிட்ருப்போம், கலடா பண்ணிகிட்ருப்போம். ஒரு காலேஜ் மேட் மாதிரியே தான் இருக்கும். அது பேட்ச் இன்னி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லேயுமே ஐ கேன் டெல் so many instances how Kasthuri was. In fact, last week I was mentioning to my wife Mahalakshmi that how a motor file should be seen. Inni varaikkum as a RM I have seen her. Even after becoming RM, when she handles her files, she'll keep that checklist and then write on that policy copy, 6 rupee, permit, trip sheet,
All these things she will write again and tick. I said, why you can take the printout of this and cyclostyle one printout of so many printouts all file attach pannalam. No, when we write that we will come to know. She will write and then check that. And the meticulous way of working. Her working you can see, and always her when we were in RO, when from 2004 to 8 I was in RO, she was also in RO. She was in motor technical department, I was in marine and miscellaneous. It used to be a lovely time. In fact, on the RO work நடக்கிறதே தெரியாது, ஆனால் ஒரே கலாட்டாவாக இருக்கும் அந்த floor முழுக்க. In fact, I have heard people saying that she went on transfer, I went on transfer after promotion, and that the entire team got almost வந்து fragment ஆகி எல்லாரும் வெளில வேறு offices we went. At that time, after that, when many of the incharges who visited RO, they used to call and tell us, sir, பழைய மாதிரியே இல்லை சார் RO அந்த இதுவே இல்லை சார், ஒரே காமாக இருக்குது சார் அப்படின்வாங்க. 2010, 11, 12 அப்போது. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் வாஸ் கோயிங் ஆன், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா விதமான கலாட்டா, எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே நடக்கும். ஃபன் வில் பி தேர். பட் அதுக்காக வந்து ஒர்க்கில் எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது. தட் வாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் she was having, and she was influencing people. அந்த மாதிரி kind of influence she had on people. Very, very meticulous worker. And of course, Jagadishan sir வந்து is known for his marketing skills. அப்போவே நான் used to envy him. யாரை கேட்டாலும் புரோக்கரில் வந்து நான் ஜெகதீசன் ஆஃபீஸில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன்னு. அப்போ நான் யோசனை பண்ணது உண்டு, நான் வந்து ஷால் வி டேக் அப் இன்சார்ஜ்ஷிப், இந்த மாதிரி இன்சார்ஜாக ஆகிட்டு நம்ம இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்சார்ஜோடலாம் ஃபைட் பண்ணி நம்ம மற்ற புரோக்கர்ஸ்லாம் ப்ரீமியம் வாங்க முடியுமான்னு கூட நான் எண்ணி பண்ணது உண்டு. லக்லி யூ டுக் luckily you took VRS and went out of the industry. So went out of the company, sorry. Okay. And அப்போ என்னாச்சுன்னா அது எனக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. He became broker and then he has to definitely rely upon a branch in charge like me. Because he knows that he will not go to Kasthuri even if she was in charge. Absolutely correct. Good. So that was the thing, and it was a lovely working, and இதெல்லாம் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கோம். We never realized that very soon we will reach the age of superannuation and we are getting retired from the companyன்றதே வந்து it is ஒரு kind of ஒரு unexpected சொல்ல முடியாது. It is expected one, but it has happened so soon. Other as if this 38 years or 40 years as if happened like a flash, like that. அந்த மாதிரி ஆன மாதிரி தான் எங்களுக்கு still be இது. And I on my personal behalf, on behalf of CBO, I wish Kasthuri a very, very happy and a healthy, peaceful retired life. The same peace be also ensured to Mr. Jagadishan. பா உனக்கு ஓனன்னா நீ அந்த மாதிரி நாளைக்கு விஷ் பண்ணிக்கோப்பா. ஓகே குட். ஞாபகம் வச்சுக்க, நீங்கள் ஏற்கனவே சாயந்தரமே நீ வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்ட. All and I request Uday Tej to hand over a bouquet to her. ஷால் அதில் இருக்கு. வெளில வச்சுட்டு வந்தேன்னு நினச்சா என்ன காது கடிக்கிறது சத்தமாக சொல்லு. மகா ஆமா யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொல்லுப்பா.
request our retired regional manager, Mr. R. Srinivasan sir, to share a few words about ma'am. Good evening, everyone. Sorry for being late. I was with my dear friend Kesavan in his office. Small farewell amongst his teammates there. Respected DGM MEC sir, heroine of the day, Kasthuri, அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்காவே, ஜெகதீஷ் அண்ட் ஆல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஸ்தூரி எனக்கு வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது தமத்தூண்டில்னு தெரியும். ஷி வாஸ் மை நேபர் இன் பெசன் நகர் சிபிடபிள்யூ குவார்ட்டர்ஸு. நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தேன், 3rd ஃப்ளோரில் இருந்தேன். 6/8ல் நான் 6/3ல் இருந்தேன். அப்போலேருந்தே தெரியும். அவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ ஐ நோ வெரி வெல். ராஜ்குமார், தரணி எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வி லாஸ்ட் டச் பிகாஸ் ஐ மூவ் அவுட் ஆஃப் பெசன் நகர் இன் 87 பேட்ச் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ஷி கேம் ஃபார் தி ரெக்ரூட்மெண்ட் எக்ஸாம். டைப்பிஸ்டுக்கு வந்திருந்தா. கற்பகம் இல்லை மயிலையா கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் அது மயிலாப்பூர், அதில் தான் டெஸ்ட் நடந்தது. நான் 85 பேட்ச், அதனால் ஏதோ கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருந்தோம் அந்த இதிலெல்லாம். தேவநாதன் வாஸ் தேர், அவர் எக்ஸ்ஆர்எம். அப்போது கலாட்டா பண்ணார். இப்போ சொல்லலாம், ஏன்னா இன்றைக்கி சூப்பரானேட்டே ஆகிட்டா. என்னையா நீ உங்கள் வீட்டு மேல் வீடு பொண்ணுன்னு சொன்னேன், தப்போட ரைட் எவ்வளோன்னு எண்ணிடலாம் போலக்கு அப்படின்னா டைப்பிங்கில். ஸோ அவ்வளோ தப்பாக இருந்தது பிள்ளைக்கு. ஒன்றுவியா நீ தேவநாதனா கொள்ளணும், தேவநாதன். So from that, அது ஜோக்ல I'm telling, Devanand was telling like that, and from that time and she has moved forward and நிறைய achievements in various offices. And usual சொல்கிற ஸ்லோகன் வந்து behind every successful man, women will be thereங்கிறதுல இதில் ஆப்போசிட்டாக சொல்லலாம். behind every successful woman, man was there. because மயிலாப்பூரில் பின் சீட்டு, கஸ்தூரிக்கு பின்னாடி சீட்டு ஜெகதீஷ், if I remember correct. பின் சீட்டு நான் இந்த என்ன ஜோடிஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் இது போல கேசவன் மகா, இப்போ இன்னைக்கு கஸ்தூரி ஜெகதீஷ். ஸோ கஸ்தூரிக்கு பின் சீட்டு ஜெகதீஷ் ஐ யூஸ் டு ஹியர் ஃப்ரம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோஸ் டேஸ். அண்ட் அங்கே 2 பேரும் ஐ திங்க் காட் இன் டு வெட்லாக். ஸோ போபால் போயிட்டு வந்தா. ஷி ஹஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஹர் செல்ஃப் அஸ் அன் ஆட்டோமொபைல் பர்சன். கேசவன் சொல்லி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன். தரோ இன் கிளைம்ஸ் தோஸ் டேஸ் நிறையா பார்த்துருக்கேன். ஆர்ஓவில் ஹவு ஷி ஹஸ் ஹேண்டில்டு கிளைம்ஸ். ஸோ வெரி நைஸ் தட் ஷி ஹஸ் கம் டு த ரீஜன் மேனேஜர் லெவல். மதுரையிலையும் போயிட்டு டியூ டு ஹர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஐ திங்க் ஷி கேம் பேக் ஹியர், அதர்வைஸ் அங்கே விட்டுருக்க மாட்டாங்க. ஃபார்ச்சுனேட் டு காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சென்னை அண்ட் நவ் ஷி இஸ் superannuating. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஐ விஷ் ஹர் on my behalf and on my family's behalf, because என் சிஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் தெரியும் கஸ்தூரியை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ரிட்டையர் ஆகிறான்ட்டு. ஐ விஷ் ஹர் ஹெல்த்தி, சேர்ஃபுல், பீஸ்ஃபுல் செகண்ட் இன்னிங்ஸ். என்ஜாய் த லைஃப். ஜெகதீஷன் கண்டினியூங்க வேலையை? ஓகே. நான் யூஸ்வல் சொல்லுவேன் பாம்பேயில் இருக்காருன்னு. சரி, அவர் அங்கே ஜாலியாக இருக்கார், நீங்கள் ஜாலியாக இருக்க அப்படின்னு இருந்தேன். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல. ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட் டு கஸ்தூரி. தேங்க்யூ, டேக் கேர். பார்க்கணும்ல உனக்கு போடும்போது. ஆமாம், தப்பாக போட்டேன்னு திட்டு. அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பேக் பார்த்து போடணும், இல்லாட்டி திட்டுவா. பார்த்து பேக் பார்த்து போடலையா? ஆல் த பெஸ்ட், டேக் கேர். No, a small tribute to ma'am by her son.
சரவெடி தெருவெங்கும் வீசு. அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர்ற நட இல்ல புட்ட இல்ல கொல்ல கொல்ல மாசு. தூங்கல புயலுக்கு வேலை இல்ல தாண்டிவா கடமைகள் காத்திருக்கு. தூங்கில திமிங்கலம் மதிப்பதில்லை துணிஞ்சிவா கடவுளை துணை நமக்கு. உறுதியுடன் போது உலகைய ஜெயிக்கலாம் உனக்கு என்ன ஏது வானையும் வளர்க்கலாம். அண்ணாத்த பேசுனா அண்ணாத்த பாடுனா அண்ணாத்த ஆடுனா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அண்ணாத்த பேசுனா அண்ணாத்த பாடுனா அண்ணாத்த ஆடுனா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர அதிரடி சரவெடி தெருவெங்கும் வீசு. It was a wonderful video. Ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for has come. We have heard about her milestones. We have witnessed her accolades. But now it is time to hear from the lady of the hour herself. Ma'am, we request you to share a few words on this special occasion. நானே கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சேர்த்து நோட்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன். அதே சேம் அது பேசுகிறவங்க எல்லாம் வந்து பயங்கர விட்டி பர்சன், பயங்கர சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அப்படி இப்படின்னு சொல்ல சொல்ல நம்ம வேலையை செய்யலையோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுது. ஆக்சுவலி நான் வேலையும் நிறைய செஞ்சுருக்கேன். அது ஆமாம், மெட்டிகுலஸாக பார்த்தேன். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பண்ணது சொன்னப்பா நான் வந்து ஃபுல்லாகவே நிறைய வேலையும் பண்ணியிருக்கேன், சிரிக்கவும் சிரிச்சிருக்கோம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரெக்கார்ட் இட், நத்திங் எல்ஸ். ரெஸ்பெக்டட் டிஜிஎம் சார், அவர் பேசி முடிக்கட்டும். ஐ ஜஸ்ட் வெயிட். So, respected DGM sir, dear husband, my dear colleagues. Actually, இது வந்து ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட் தான். பட் எமோஷனில் வந்து சோகம் கீகம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஐ எம் ஃபீலிங் ரியலி வெரி ஹாப்பி டு ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் யூ. பிகாஸ் நியூ இண்டியா ஒரு 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 இது வந்து ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி அண்ட் இட் ஹஸ் கிவன் மீ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். நிறைய என்னை வந்து மோல்டு பண்ணியிருக்கு நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இந்த விஷயத்தில் வந்து நான் என்னோடய பாஸஸ், என்னோட மென்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணுற அதே சமயத்தில் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை ஃபாதர், ஜஸ்ட் ஹூ brought one application and took my signature on that for a job in நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ். அப்போ நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ் என்னன்னே எனக்கும் தெரியாது, யாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது சேரும்போது இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது. அவர் நான் ஏதோ கதை புக் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து கையெழுத்து போடுமான்னு அவரே எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு கையெழுத்து போடுமான்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன். அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஒரு மெமரபிள் மீனிங்ஃபுல் ஜேர்னியாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஈவன் ஹீ வுட் நாட் ஹவ் ட்ரம்ட். எனக்கும் அந்த மாதிரி தான். பட் இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி. நிறைய போஸ்ட் அதை என்ன நான் எப்போ சேர்ந்தேன் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இதில் என்னென்னா சில விஷயங்கள் வந்து எப்படி சொல்லணும்னாக்கா நியூ இண்டியா மேலே வச்சு அந்த ட்ரஸ்ட் அது சொல்லலாம். ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ்னு அந்த டைம்லேயே ஒன்று பண்ணினோம் நம்ம. நான், கிருபாலக்ஷ்மி, சிவானந்தம் அண்ட் ஒன் மோர் பர்சன் கேஎஸ் புவனேஸ்வரி, நாங்கள் 4 பேரும் சென்னை ரீஜன் ஃபுல்லாகவே வி ட்ராவல்டு அண்ட் டு கிளாஸஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்காக. ஸோ அது ஐ திங்க்
அந்த டைமில் தான் ஐ பிகேம் ஃபேமஸ். ஐ மீன் ஐ பிகேம் எ நோன் ஃபேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஏன்னா அது இன்னி வரைக்கும் அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அதில் ஒரு இது வந்து ஒருத்தங்க ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது சொன்னாங்க, அந்த கிளாஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் டைமுக்கு வர்றது வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் அந்த சமயத்தில் ஏதோ யோசித்து பண்ணது, பட் பீப்புள் ஸ்டில் ரிமெம்பர். அதுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்கள் பீப்புள் தே கேரி இட் இன் தர் ஹார்ட். அது ஒரு இப்போ நந்தராஜ் சொன்ன மாதிரி தான். ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஃபார் முத்தமிழ் இல்லையா? முத்தமிழோட பர்த்டே. ஸோ அவள் வந்து என் பர்த்டே நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு சொன்ன உடனே போக முடியல அந்த ஆஃபீஸ்க்கு. ஸோ போர்டில் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே முத்தமிழ்னு கேக்கெல்லாம் வரைஞ்சி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணினோம் அந்த சமயத்தில். ஸோ ஷீ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. அதை தான் அவர் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் வெதர் இட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லைனா நம்மளோட சபார்டினேட்டோ யாராக இருந்தாலுமே அந்த ஒரு அஃபெக்ஷனோடு தான் ஐ ஹவ் ஒர்க்டு வித் எவ்ரிபடி என்னோடய ஆஃபீஸில். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நாள் நிவேதிதா அப்படின்னு நினைக்கிறேன், அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு உங்களை பார்த்தா ரொம்ப பயம் அப்படின்னுட்டு. அவங்க வந்து கிளைம்ஸ் ஹப்பில் இருந்திருக்காங்க, நான் மாருதி ஹப்பில் இருந்திருக்கேன். எனக்கு உங்களை பார்த்தா ரொம்ப பயம் மேடம், அப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா லிஃப்ட்டுக்குள்ளே கூட போக மாட்டேன், நான் படியேறி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு என்னை பார்த்து பயம்னு தெரியாது, எனக்கு உங்களை பார்த்தா பயம். ஸோ அப்படி ஒரு அப்பீரன்ஸும் எனக்கு இருந்திருக்கு போல் இருக்கு. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி சிரிக்க வைக்கிற அப்படிங்கிறது ஒரு இருந்தாலும் அவங்க என்னை பார்த்து பயந்துருக்காங்க, லிஃப்ட்டுக்குள்ளே வர மாட்டேங்கிற அளவுக்கு பயந்துருக்காங்கங்கிறது எனக்கு அது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் ஹியரிங் லைக் தட். ஸோ மேபி அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன்டென்ஷனலாக யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை தப்பாக பேசியிருந்தாலோ கூட எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. அந்த மாதிரி என்றைக்குமே மீன் பண்ணதில்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஃப்ரெண்ட்லி. சம்டைம்ஸ் ஜோக் அடிக்கிறோம் பேரில் ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் கடிச்சும் விட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன், அது தப்பாக கூட போயிருக்கலாம். ஸோ அதுக்கெல்லாமும் ஒரு சாரி. அதே மாதிரி என்னோடய பாஸஸ் எல்லாருக்குமே வந்து வாஸ் ஆக்சுவலி மோல்டட் மீ, ரெக்கக்னைஸ்டு மீ, என்கரேஜ்டு மீ. நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னோடய பாஸஸ். அது லிஸ்ட்டு சொல்லிட்டுனா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கடைசியாக அமைஞ்ச பாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டிஜிஎம். அவருக்கு வந்து ஹி கேவ் மீ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம். அதுதான் சொல்லணும், உண்மையாக சொல்லணும்னாக்க ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு தூக்கி கொடுத்துட்டாரு டிபார்ட்மெண்ட்டு, நீ பார்த்துக்கோ என்ன பண்ணுறியோ பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட். அவரோட அந்த ஒரு கேள்வி கேட்காம ஒரு நம்பிக்கையாக கொடுத்ததுக்கு வந்து ஐ திங்க் ஐ டிட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஹி கேவ் மீ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம். என்ன வேணால் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு வாக்கத்தான் பண்ணலாமே அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டா போகிறோம். ஃபுல்லாக யூஸ் டு டூ எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி நிறைய கெப்பாசிட்டியில் நிறைய ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணியாச்சு. இன்னும் ரைட் ஃப்ரம் பிரான்ச், டிவிஷனல் ஆஃபீஸ், ஆட்டோ டைப் ஆஃபீஸ், ரீஜனல் ஆஃபீஸ், ஹெட் ஆஃபீஸ் தவிர பாக்கி எல்லா இதுலேயும் வேறு இதில். பட் அந்த இதில் வந்து நம்ம என்னோடய பயோடேட்டாவில் படிக்கும்போது கிளைம்ஸ் சப் அப்படிங்கிறது வரவே இல்லை. ஆக்சுவலி கிளைம்ஸ் சப்பில் நான் டெப்டேஷனில் இருந்தேன். ஜீனத்துக்கெலாம் நல்லாவே தெரியும் அந்த சமயத்தில். இப்போ அந்த ஃப்ளட்டு ஒன்று 2015 ஃப்ளட்டு, அப்போ தான் வீடெல்லாம் தண்ணி வந்து I was staying alone. My husband was staying in somebody else's place. My son was in Bangalore. அவனை பெங்களூர் அனுப்பிச்சிட்டோம் 12th எக்ஸாமோ என்னவோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபேமிலியே ஸ்கேட்டர்டாக யார் வீட்லேயோ போய் இருந்தோம். பட் ரைட் ஃப்ரம் மார்னிங் 8 o'clock to night 8 o'clock we used to work. அப்படி வேலை பண்ணினோம். எப்படி பண்ணினோன்னே தெரியல. சில கிளைண்ட் எல்லாம் வந்து எனக்கு கிஃப்டெல்லாம் அதுவும் நான் லஞ்சம் வாங்குற ரேஞ்சுக்கு எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் என்ன மேடம் மெடிடேஷன்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவீங்களா, இந்த இதில் கூட நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க, இப்படி சிரிக்கிறீங்கலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அது ஆனால் பயங்கர என்ஜாயபுளாக இருந்தது அந்த பீரியட். அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நம்ம அவ்வளோ பேரை பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப. ஜெகதீஷன் சார் வாஸ் தி ஆரம் தட் டைம். அவர்லாம் அந்த சிவகாசிலேருந்து வந்தபோது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இது இருந்தது, இவரால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் பேசி எங்களை அப்படியே வேலை செம்மையாக வாங்கினார். அவர் சொன்னாருங்கிற காரணத்துக்காக நைட் ஸ்டேலாம் பண்ணாங்க அந்த பீரியடில். லேடிஸே கூட நைட் ஸ்டேலாம் பண்ணி வேலை பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பாஸஸ், அந்த மாதிரியான ஒர்க்கை மை டியர் ஏஜென்ட்ஸ் ஃப்ரம் தாம்பரம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு லஞ்சு கூப்பிட்டேன், வரல, இப்போ வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.
அது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யர் டைம், இட் இஸ் ஆல்ரெடி லேட், ஐ நோ. ஸோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையுமே வெதர் இட் இஸ் சாந்தி ஒரு அமர்த்தாலாம் வந்து என்னோட குழந்தை மாதிரி அந்த ஆஃபீஸில் அவளை நான் எவ்வளோ திட்டிருக்கேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். பாவம் அந்த பொண்ணு இருந்தாலும் என்னை பொறுத்துக்கிட்டு வேலை செய்யும். ஐ டோன்ட் நோ வை. தேங்க்யூ அமர்த்தா, தேங்க்யூ ஃபார் தி எக்ஸலண்ட் கம்பேரிங். ஸோ சந்திரகௌரி மை டியர் ஃப்ரெண்ட், ஸ்டார்டட் டுகெதர் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அருணா, உன்னோட இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட்ஸ் டூ மச் அருணா, ஐ ரியலி வண்டர். என்னாலலாம் உன்ன மாதிரி ஒரு இந்த கிரிட்டோட இருக்க முடியுமான்னு தெரியல. அண்ட் சட்டப்பட்டுற காயத்ரி. ஸோ உதய்தேஜ் சார், அவரோட என்ன சொன்னாலுமே அப்படியே ஒரு ஸ்மைலோடு இருப்பார். அவர் வாயிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வார்த்தையே வாங்க முடியாது. முருகேசன் சாரோட தம்பின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. அண்ட் சீனு, மை டியர் பிரதர், சின்ன வயசுலேயும் தெரியும், பட்டாசுலாம் ஒன்றா வெடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி. ராஷி மேடம், மை லவ்லி ஃப்ரெண்ட். விஜயா, சுஜாதா எல்லாருமே. அண்ட் என்னோட சம்பந்தி, ஐ திங்க் மை கோ சிஸ்டர் ஹஸ் லெஃப்ட். ஸோ எல்லாருமே, ஜெயசுதாலேருந்து, மகாலேருந்து, நந்தராஜ்லேருந்து, மை டியர் சன், எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். பிகாஸ் என்னோட ஃபேமிலி ஹஸ் சப்போர்ட்டட் மீ அ லாட். இவர் சொன்ன மாதிரி தான், நியூ இண்டியா இஸ் நாட் ஒன்லி கிவன் அ லைஃப், ஆல்சோ எ வைஃப்னு சொல்கிற மாதிரி. மை ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் பீன் அ வெரி குட் சப்போர்ட் த்ரூ அவுட் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ். என்னை வந்து ரொம்பலாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டார். ஏன் இது பண்ணுற அது பண்ணுற அப்படின்னலாம். நான் வந்து எனக்கு தலைவலிக்குது, நான் லீவ் போடுறேன்னா கூட நீ ஆஃபீஸ்க்கு வா, தலைவலிலாம் போய்டும்னு சொல்லி என்னோட நிறைய சிஎல் இவரால் வேஸ்ட்டாக போயிருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒரு வேலைன்னு கல்யாணம் புதுசுலேயே சொல்லிட்டார். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் ஒர்க்கஹாலிக், நீ செகண்டு தான் அப்போவே சொல்லிட்டாரு. ஸோ நானும் ரொம்ப டிமாண்ட் வச்சது கிடையாது அவர்கிட்ட. அது இன்னமும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வச்சுட்டுருக்கேன். நான் அதை சொல்வேன் சார்கிட்ட. எல்டிஎஸ் போனது கிடையாது. எல்டிஎஸ் போயிருக்கோமாப்பா? எல்டிஎஸ் போனது கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. ஆஃபீஸ் அவருக்கு அந்த ஆஃபீஸில் கிடைக்கிற ஒரு ஆனந்தம் வேற எங்கேயுமே கிடையாது. இப்போ கூட ஏதோ சொன்னாங்க 3000 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் எல்டிஎஸ்லன்னு. 3000 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு கிளைண்ட் இருக்கான்னு சொன்னால் உடனே வந்துடுவார். ஆனால் எல்டிஎஸ் போகலான்னா யோசிப்பார் கண்டிப்பாக. அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதே மாதிரி தேங்க்ஸ் டு மை ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், சத்யபாமா வாஸ் ஆஃப் கிரேட் சப்போர்ட். அப்புறம் பாஸ்கரன் சார், தேங்க்ஸ் சார், நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி மோட்டர் டெக்னிக்கல் சிரஞ்சீவி இஸ் நாட் ஹியர். அவன் வந்து முதல்ல எனக்கும் அவனுக்கும் ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது. அவன் போய் டிஜிஎம் கிட்ட அழுதெல்லாம் இருக்கான், இவங்க என்னென்ன திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இப்போது அவன் நாள் வர முடியல. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கோசரம் ஸ்பெஷலாக கலாக்ஷேத்திரில் போய் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்து, இதோடு என் தெய்வத்தை நான் எப்போ பார்ப்பேனெல்லாம் ஒரு டயலாக்லாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு பாவம் பையன். ஸோ அதே மாதிரி ஆனந்த, நம்ம டைஹரி எல்லாம், ரங்கமன்னார் சார், நம்ம மாருதி, சுதாகர் எல்லாருமே, வேற ஆல், அபிஷேக், மை டியர் அபிஷேக், மகேஷ், ஜெயஸ்ரீ எல்லாருமே க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். புபேஷ்னி, எவ்ரிபடி, ஹாய், எல்லாருமே ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். நான் உங்களை மிஸ் பண்ணுவேன்லாம் எனக்கு தோணவே இல்லை. பிகாஸ் வில் பி மீட்டிங் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அகெயின் அண்ட் அகெயின் இதே மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்க போது, நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். ஸோ ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் எல்லோரும் நான் கிளைம்ஸ் நான் அப்படி பார்க்குறேன் இப்படி பார்க்குறேன் எல்லாம் சொன்னாங்க. பட் எல்லாருக்குமே ஒரு கேட்ட டைம் வர மாதிரி எனக்கு யாரும் வந்து சொன்னாங்க, என்னென்னா ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு. உன்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ரொம்ப நம்புகிற ஒரு ஆளாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்கள் கூட பிறந்தவங்களாகவே இருக்கட்டும், ஒரு கிளைம் ஃபைல் கொடுத்தா நம்பி கையெழுத்து மட்டும் போடாதுங்கிறது மட்டும்தான் நான் சொன்னேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ஃபைல், என்டையர் ஃபைலை பார்த்துட்டு கையெழுத்து போடுன்னு. ஸோ வி மேட் அ மிஸ்டேக். அது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டென்ட் ஆஃப் த இயரில் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி. அது ஐ ஃபீல் ஸோ பேட். பட் the only thing is whatever the amount, that amount has been recovered. And my dear friend Arya, the great investigator, he has helped like Krishna to us அப்படின்னா நான் சொல்லணும். Because of him we were able to do something in the claim. So அது ஒரு it has given me peace அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இல்லைனாக்கா அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வலியோடு நான் போயிருப்பேன்னு என்னவோ. அது இல்லாமல் ஓரளவுக்கு என்ன ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக என்னை அனுப்புறதுக்கு மிஸ்டர் ஆர்யா is the one and only main reason, I would say. So thanks to you. Thank you so much. So from the bottom of my heart, I thank everyone. Shanti ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து நிறைய பண்ணியிருக்கேன். At this point I would just like to interrupt.
Yeah. There is a, see, basically there are things which we have to understand here. When you are talking about this, I would like to say that it is not because of any carelessness or anything on the part of any of the processing officers, basically. The fraud had been committed in such a brilliant manner that even if somebody had taken efforts, it would have been very difficult. When we do our regular processing of claims, we go by what are the papers and we go through. Maybe it is in a rush that we have done. That is what you are referring to. Yes, it is a rush that we should have avoided. But I do not feel that there is any letdown on the part of any of my, at least the senior officers. I will definitely say and vouch for them that they have done their thing. So you don't require to be feeling guilty about whatever has happened. Be happy when you go out and the company has given you a clean sheet. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And இந்த நேரத்தில் வந்து நான் once again I would like to thank our DGM because இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ நடந்த போதும் அவர் வந்து கோச்சிக்கல திட்டலை ஒன்றுமே இல்லை. ஹீஸ் பீங் வெரி சப்போர்ட்டிவ். அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் ஒரு டிஜிஎம் நமக்கு நிற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். எதுவாக இருந்தாலுமே நமக்கு எங்கள் எல்லாருக்காகவுமே இஸ் டூயிங் ஸோ மச். ஸோ அவருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி சைனிங் ஆஃப் வித் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ், வித் ஹாப்பி மெமரிஸ். உங்கள் எல்லாரையும் திருப்பியும் மீட் பண்ணுவேங்கிற நம்பிக்கையில் தேங்க்யூ. Now we request Arya sir to share a few words about ma'am. Wish you all the best. I have nothing much to speak and நிறைய பேர் நிறையா சொன்னீங்க. ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். அவங்க ரொம்ப சிரிக்க வச்சுன்னே இருப்பாங்க. மோட்டரில் the first time I met her was in 2003 and I was working with the erstwhile the big teams. அப்போ வந்து மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் தட் நேச்சுரல் ஈகோன்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பார்க்க வந்தோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது, நீங்கள் தான் வந்திருக்கிற புது ரீஜனல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரான்னு கேட்டேன். ஷி காட் வெரி அஃபெண்டட் பை தட். நோ ஐ எம் நாட் ஐ எம் அன் ஆஃபீஸர் ஹியர். இல்லை நான் நினச்சேன் இங்கே வரவங்கெல்லாம் இன்ஜினியர் தான் இருப்பாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு. திஸ் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட். The second, third day was I smoked and came to the office. She made a big fuss on that. She said, என்ன ஆஃபீஸுக்கு சிகரெட்லாம் குடிச்சிட்டு வரீங்கன்னு. ஆக்சுவலாக இவர் கூட தான் சிகரெட் குடிச்சிட்டு போனேன். அப்போது இவருக்கு நான் சொல்ல முடியாதுல்ல, இவர் கூட தான் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் சிகரெட்டுன்னு. ஸோ ஐ டுக் த போர் அண்ட் புட் அன் அதர் பர்சன்ஸ் நேம். அவன் அடுத்த நாள் வந்து கத்துறான். ஸோ திஸ் ஹேட் பீன் தி ருட்டீன் ஜாயினிங். பட் இதெல்லாம் தவிர என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ வெண்ட் இன் டு அ வெரி ட்ராமாட்டிக் ஸ்டேஜ் இன் மை லைஃப். லைக் மை ஒய்ஃப் வாஸ் டிடெக்டட் வித் கேன்சர் அண்ட் அந்த டைம்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா she took a lot of time with us. She kept traveling. ரொம்ப டவுன் ஆயிடுவோம். ரொம்ப டவுன் ஆகிடுவோம்னா சிரிக்கவே தெரியாது, சிரிக்கவே வராது. பிகாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வீடு வேர்லெஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வீடு. ஷி வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். ஐ ஹேட் அ ஸ்மால் டாட்டர். ஐ ஹேட் டு கோ டு தஞ்சாவூர்னு. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு டைமில் ஒரு கில்ட் வந்துடும். என்னடா இது நான் பண்ணுறேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு சும்மா ஃபோன் பண்ணுவேன். பட் when I talk about Kasthuri, I need to speak about Jagadish. Not one day, not a single day he has interfered. என்ன இது வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் நான் கஸ்தூரி கேட்டதே கிடையாது. இவ்வளோ கோயிலுக்கும் போவோம், நானும் கஸ்தூரி என் ஒய்ஃப் தான். ஒரு ஸ்டேஜில் ஜெகதீஷை கூட்டும் போனேன்னா, பிலீவ் இட் ஆர் நாட், ஹீஸ் an atheist. பட் எங்கே போனாலும் என்னை கார் கூட ஓட்ட விட மாட்டான். He will drive. My wife is a non-vegetarian. I have to thank him for, because he's no more. மதுரையில் உட்காந்து he will take her to the non-vegetarian hotel.
நானும் கஸ்தூரியும் போய் வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். ஸோ if she's going to thank me for something, if my wife had been there, she would have killed me had I not done this. And again, to even Chandrasekhar sir, I'm telling you, I'm doing my best, and I will see to that this will be corrected completely. I will not let it off. Because I had given up doing investigations way back in 2013. இவங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் திரும்பி வந்தேன் இதில். நான் பண்ணவே இல்லைன்னு நினச்சேன். But I will not leave it, and I will do it. I wish her all the best, and God bless her with everything. Thanks, sir. Thank you, sir. And let's all get on our feet. Madam, as you turn the page to this exciting new chapter, we wish you a retirement filled with health, happiness, and relaxation. Thank you.